Mm. Okay. I'm not really in the best of my mood. I came here today just to correct a point. To address a point. That should be the right statement. You can, if you can choose to share the live stream or invite others or tap or whatever. I don't care. Just at this moment, few minutes ago, I saw a post from my friend Father Angelo Chinelu Nebu, and he made a post on his page that said that throughout the history, the recorded history of the Igbo people, that is the Catholic that have shown them the most love. That single statement turned me off. That very single statement shattered my day. I wasn't really in my best mood. So I would say that that statement, that post came at a point that I wasn't really in the best of my mood. Now, Father Angelo, I told you I would do this on camera, so it will be on record. The thing is that you don't understand the church and what they stand to represent. Okay? Father Angelo, with due respect, let us analyze this thing without sentiment. The people that have dealt much with the Igbo people is the Catholic Church. The Catholic Church has made sure that everything the Igbo people represent was rubbed to the mud. And I will explain. In the video documentary you posted, I saw Bishop Shanahan. Bishop Shanahan, a man that I detest to the core. Who is Bishop Shanahan? Bishop Shanahan was a man that made sure that every Igbo people today sees Ekwensu as Satan. Bishop Shanahan, I quote, Bishop Shanahan came to our land, learned our language, tried to transliterate the Bible, and the only thing he could do is to make our people to accept that Ekwensu is the Satan of the Bible. That is part of the love that the Catholic is showing the Igbo people. A people who demeaned your culture to infuse their own in you. Remember, you are not the one I'm attacking. Don't get me wrong. This is we trying to dissect matters. What love did the Catholic people show the Igbo people? Mention one love. The love that they sent Irish missionaries. That's why I said we don't even understand the way the church operates. The entirety of Europe is a Ponzi scheme. The 1884 Berlin Conference proved that my point about the Ponzi scheme is real. What do? They set this one to be like a savior to you and set this one to be at a killer. The killer and the savior is working for one grandmaster. For example, imagine France coming to your aid where Italy killed you. They are the same people. Imagine Spain coming to your aid when Germany killed you. They are the same people. Imagine Belgium coming to your aid when Netherlands has killed you. They are the same people. So what did the Catholic Church do to Africa? Do to Igbo land precisely? Mentioned one thing. A people that brought about the war we are fighting today. The struggle of the Biafra people, which I don't like talking about. But this is the time for me to talk about it. Because the video you posted is showing us what happened in the war. The Catholic people, the same people that brought in divide and conquer, the same people that did the power toggle, the same people that made power to shift to the north, the same people is sending you aid after killing you. For example, I told you, for instance, when United Nations send you aid, they are bringing soldiers for peacekeeping. Knowing that United Nations has destroyed that very place. Any place you see United Nations sending aid, sending peacekeeping mission, it means that they have destroyed that very place. Yes, the same place they destroyed is the same place they will send you aid. It is as simple as that. The entirety of Europe is working for one master. The entirety of Europe. They divided themselves, starting from the Roman Empire.
Because the papacy, what brought about the Roman Catholic Pope, is the same Emperor Constantine Empire. There is written proof that is from the days of Caesar, from the days of Emperor Constantine. That is the same lineage that brought about the Pope. How the emperor became the papacy. That is why you see us saying vicarious Philadelphia, which you understand very well. So what did the Catholic Church do for Igbo land? Erecting a school where you must have taken away the core values of your people. Inciting a war, then coming as peacekeepers. Bringing about uprising, then bringing aid to capture it on camera. It's just like a man who killed my father, promising me to take care of me through school. Will you taking care of me through school feel for the vacuum you've caused in my life, taking the life of my father? What has the Catholic Church done for Nigeria? What has the Catholic Church done for Igbo land? Let me be specific with Igbo land. A people who came and took away our 4 sons, took away the Ikenga holders, took away our heritage. Our 4 sons who are the ones heading the Ago, and Walundin Nai, Diopala Nine, Wopusia and Anibo, Diopala Nine no noka. Ikenga Rago no noka. That is the love they brought to our people. What can I make of free fake and chalky? One more free fake before Mando Camel on the buy. Come, I can actually put dance in one them. Look at the way they wasted dance. Dance young long which ye, conquer as he uncle. Only Bunina, join you now, Bafa, say Bafa, my father dance young long which ye. Macaroni by Adam, which you are, dancing what that age, Acadia. Can you endoka? Can you Catholic Church? Melundibo, or FIFA can chalk and no. Can you FIFA the Catholic Church Melundibo? Or Fu can chalk and no. But I'm more FIFA the Catholic Church Melundibo. And they go see Irish missionaries. Same Ponzi scheme. Use this one to kill them. Use this one to go her. Oh, like I need to go like it, go. You fell for their Ponzi scheme. A people that has taken away the best of brains that will develop our land. The best of our brains say will get no noka. The check here the intellectuals I went an Igbo. Okay, blugi sibatria. A people that have divided our unity is the person you are telling me loves us. Bishop Shanahan. Bishop Shanahan, that the Igbo people today so much hate Ekwensu without understanding the concept of Ekwensu is Shanahan. Onyebu Shanahan. What is love from Shanahan? We're going to move free fender mel on the buy. O Fuk and Jos. If one more free for Solum Gijaboka. One more free fender mel and die by boys with. Onye na move on the grandma quadindo. Inyezie yogo. In our bomb gumbochi before the night before ndo kabia. On a yard is London. On a yard a bit and doaka. Abemelo ajani by. Jenan ne woku and ne. Catholic Church Goluya Law Cathedral. St. Thomas Akudo, Ndoka Goluya Law Cathedral. Obiezoku ni Bugu, Ndoka Ejegeba. Every land they've desecrated our Jan. Build schools and hospitals so that the school will kidnap the children, brainwash them, program them for being a better slave. Why wouldn't you build hospital when you've produced inorganic food? Can you man no because name ni put goya ni me buy. Before their arrival, some of this oil they ever had HIV, AIDS. It's not in our land. They brought it and infested our people. Can you free fendo camel on the back? Just we're going to more free fendo camel on the back. If one more free fe just ofu as from able, one more free fendo camel on the back. Every best brain. Every best brain when an Igbo, the church has taken it away. The Roman Catholic has taken the best intellectuals when an Igbo. Go more free fendo camel on the buy. You come to a village, as I speak to you, and I'm in a village in Neo-colonialism. And I'm na village in Neo-colonialism. What you Joyce and Anando, Omolonyo Bugol Kita. Now we know family. Mano gelu be mbo gelu oso ya agba. Bomo fife no kanyel. Na ni bomo fife. Ebula baba cathedral alone no by
mana enwere ebe esi eri nri, enwere mmiri ọnwụ dị n'obodo, mana enwere ego eji alụ katidra, mana ụmụ nwaanyị ajadu afọ nri ọnụ. Gbama ofu ife bụ ife ọma ndị ụka melụ ndị be hospital. We have the best dibia that can treat you with local herbs. Kedu ife anyị ji ụlọ ọgwụ eme? Our people was living in communal land system whereby a na-ekpokọta ife ọnụ. Kedu ofu ife ndị ụka melụ ndị be just gwa m ofu. Irish people get the highest consumers of Guinness. Ndị be check your statistics. If I na-anwụ na stout adịrọ mma, kedu ndị nwe ego a? The Irish people. So ị na-anụ na ị nwụrụ stout, ị na-enye ndị ụka ego ofu Ponzi scheme a because they are all the same conglomerate. Farangelo gwakana m ofu ife ndị ụka melụ ndị be ofu. Gbama ofu ife ndị ụka melụ ndị be na ikolobịa fuo amụ na ana Igbo bụ ike nga na-anodo na benna ya na ụka bịa gụ ya si ya na ọ ya bụ onye ozi Chineke. Esi ebe a mechie agbụrụ ya. Ife niile bụ ike nga na be anyị nọ n'ụlọ ụka. Shanahan mban. Gbama ofu ife mede na be anyị. Biafran War. Ndị ụka the same people kwa, the same British people kọsụlụ ọgwụ wetara gị Irish people as aid. Ọrụ ofu ụmụnne is a Ponzi scheme. Ọ bụrụ na Britain bịa ya tọka obodo a, kedu ihe butela ọgwụ in the first place? What brought about the Biafran War? Inequalities. Who brought about the inequalities? The British people, the same ndị ụka. But they divided themselves in groups so that we don't understand their tactics. Whether you call them Irish, whether you call them Scottish, whether you call them Welsh, whether you call them British, whether you call them Spanish, whether you call them French, all of them are the same Ponzi. What brought about the World War? Was it not the scramble for Africa? Who will get better land in Africa? That was what led to the World War. Forget about what they are telling you in the news. The World War is a product of the scramble for Africa. I want to control much parts of Africa. A people whose civilization was so advanced was made to leave that which they had to begin to believe. They took away principle and gave us faith. We were a people living with principle. We don't believe things, we know things. They took away the principle of knowing and introduced the concept of faith. We started believing. Since the day our people stopped principle and chose faith, that is the day ndị Igbo na-ani. Divide and conquer. Which family in Igbo land can still eat from one table? Ebe mmi abụ onye Catholic, mpi abụ onye Anglican, diọkpara abụ onye Jehovah Witness. Ọdụdụ nwa bụ onye na-eme omenala. These people have destroyed our land. Malụkwanụ na ana Igbo ka onye Anglican enwere ike ịnụ onye Catholic. Kọgodu m ofu ife ndị ụka mere ndị be anyị. Just achọrọ m ka ị kpọrọ m ofu. Achọrọ m ịbụ ọsọ ofu. Bụ m ofu ezigbo ife the Catholic Church mere ndị be anyị. Ofu ife ka nchọ ka nnụ. Ofu ife ndị ụka mere ndị be anyị. Ofu achọrọ m ịbụ ofu. Farangelo gwakana m ofu ife ndị ụka mere. Bụ m ofu ife Bishop Shanahan Nilobi na-eto ihe o ya ekwu wee si na-ekwe nsu bụ Satan. Because of what? That stigma arapụbela ana Igbo. Ekwube onye kpọrọ asị n'ụwa, ihe kpọrọ Shanahan asị adịrọ na mma. Forget about the whitewashed sabotage in the name of AIDS. Why giving me aid? Judge West, the first people on earth to give aid to Europe was Africans. King Mansa Musa of Mali. Before King Mansa Musa of Mali, King Abu Bakari of ancient Maliki Empire, the Songhai Empire, the Kemets gave aid to Europe. The Caucasians living in Caucasus Mountain, we fed these people with our money. Aid in Kehabidonya, or the Kodia Brigade in Emaketa, Igbo mad 100 is on mad 5. Who is fooling who? One more fee and them buy boys with. One more fee and look at what I buy boys with one or fee. Nsibidi
NCBD is one of the most advanced form of writing. These people made sure it is nowhere to be found in Igbo land. NCBD is nowhere to be found. Ancient writings that knew no boundary, taken away from my people. One, just you can tell me one thing in Doka Wetabai. Tell me one thing these people did that is good to our house. A people that divided our bond of brotherhood. A people that made fathers and mothers. They don't have one thing. Matthew 10:34. And Jesus says, think not that I've come for peace. I've not come for peace. Rather to send a son, to set a son against the father. To set a daughter against the mother. This is their tactics to divide and conquer. In my last teaching, when I was teaching about the arms of colonization, I told you guys that slavery is in 4 departments. The school, to enslave the children. The church, to capture the mothers. The prison, to hold the fathers. And the government, to confuse the masses. Father Chinelo said, can you differentiate the difference between the missionaries and the colonial government? There is no difference between the missionaries and the colonial government, with due respect. There is no single difference between the missionaries and colonial government. And talking of that, it was Pope Nicholas that blessed slavery as far back as 1454. A pope that commissioned slavery was a Catholic pope. So what is the difference between the missionaries and the colonial government? They are no different. They are working for one master, but in different arms. It's just like in the army. We have infantry, we have armor, we have artillery. Okay? We have medical. That is how they are. The colonialists are very, very smart. They brought the missionaries. The missionaries were actually spies that infiltrated our land to gather intelligence and feed to the colonial government. The letter of King Leopold proved that to be true. There is no difference between the missionaries and colonial government. This is where our people get it wrong. The missionaries are actually infiltrators who spied our land out. These people hit us in the heart of our existence. But God do more fee fender melubu ezibuife. God do more fee fender melubu ezibuife. The missionaries are the spies. Spies don't carry gun, but they can infiltrate the most delicate integral point of the land. That is why they come with their swift talk, penetrated our house, gathered intelligence, feedback to the colonial government. That is how the military could attack. There is no difference. The church is a proof that in our guys, the way all the church. That is why I told you that the word church is from the word kuriakon, which means slave master's house. We prove that in etymology. They know it is truth. But God will defend them. The church are just mere informants. Shanahan. That made him do today to so much hate. It is Shanahan. Shanahan. Oh, Ajani boye binyime. Shanahan. Melundi baya, boyfriend de baya. Shanahan. Nando to it. You should study the Papa Decree. You should check to confirm that it was actually the same lineage of Constantine, Caesar, that brought about the papacy of the Pope. It is proven in history. It's there, you know it. The same emperor of Rome transformed and became the papacy of the church. To hell with the aid organized by the British, by the Irish. What brought about the war in the first place? Is it not them that instigated the war?
You killed my father and you are paying my school fees. Whereas my father would have done it better. The Biafrans would have survived with nobody's aid. Do you know how many millions lives we lost? The Igbos lost lives. The Igbos, the Calabaris, the every entirety included in Biafra lost lives. The Idoma, the Igala lost lives. Not because of the missionaries. Never you ever give credit to the Irish missionaries. Because they are part of the thing that brought about the war. No, you cannot kill me and pay for my burial. No. You cannot kill me and sponsor my burial. You can never kill me and sponsor my burial and expect me to give you all the accolade. The Irish people is part of the Ponzi scheme. The Irish people, the British, the German, the Spanish, the French, the Portuguese, the Belgium, okay, the Dutch, they are all one same people. Everybody present in 1884 conference who sat down for 105 days planning how to destroy our land. What happened? The slave ship that John Hawkins came with, Orondoka. John Hawkins, the slave ship called Jesus of Lubeck, Orondoka. There are our boys today learned what is homosexuality. Orondoka Butelia. Orondi fathers your for everywhere thereby. Butelia want to buy. But go to more free fendo come at alibi. But we fuck talk one. We fought the Biafran war with blood. We gave our life for the war. Nobody was there for us. Forget about the whitewash history. Nobody was there for us. If that aid did not come from Ireland, we would survive. Yes, collateral damage. I continue. Even after the war, when they gave us 20 pounds, didn't we survive? He said without the Irish people, we didn't survive. Who is the Irish people? How many millions has been displaced? When you go to Guinea and meet Igbo people, more than 700,000 in population, you did not ask yourself, what are they doing there? When you go to Cameroon and see Igbo people, indigenous to Cameroon, you did not ask yourself, why are they there? It is because someone came to your land, instigated the war, and your people dispersed. But go to more FIFA and no camel on the buy. Go more FIFA, no camel on the buy. All one bag Pope. You know better that Cardinal Arize, Totalondia Ninebu Pope, my Benedict XVI, my Pope Francis, Cardinal Arize, all Cardinal before them. Amanyoni Sioji as more. But we know no wasaganya. Bomo FIFA ndo camel on the buy. Ibuon na me kwalo mo gwa akwa. Ibuon na me kwalo mo gwa akwa. The Catholic Church has destroyed our land. Take it or leave it. The entirety of Igbo land was destroyed prior to the arrival. Just on the arrival of the Catholic Church. Every of our holy land, these people took it away from us. They made us see our own as evil. It is their ethos that brought about it. Cathedral and the Catholic. You come to a village where there is no pipe-borne water. The only thing they could do is to build a cathedral to convert people so that the brainwashing will continue working. Bomo fifendo camel in the buy. Just bomo fifendo camel in the buy. A saloon gijaboka. Bomo fife. Nege fadari cardinalarize. Ona koko defend the undu can see. Ne quote Kenyanka. O Kenya this age, if you get yoku, manipulate Falagaro, Fadoloma, Olumbosana Kakoge, Fadoloma, ne talk wood. One is Yoku no Mamboon. Bomo fifendo camel on the buy. Bomo fifendo camel on the buy. Bom. Yane Butelaibo, ayeyeyo, different madness, packaged in different form. Bomo fifendo camel. Ewo no canina dinani will marry research center. Niba Polonoko. Bomo fifendo camel on the buy. Abom na phone mbosia sim na ya atu ego ka we gotelu onye uka onye ukochukwu biala bai ka egotelu moto nwe jo ana atu ego egotelu ukochukwu moto mana umu aja Dubai na ebu anu ago
I will not go and love free flour mill na blando. Can no muma jadu feba fa na elini. Kwa mo fi fendo camel on the buy one them. Wakana mo fi fendo camel on the buy. Kwa mo fi fendo camel on the buy. Do you know that why the Delta people don't want to accept that they are Igbos is because of what happened in the war? The way they tragically lost their lives before the eyes of their family. They denounced their Igbohood. And I was saying, one Igbo. A child who saw the death of his father in broad daylight will do anything to deny the people that brought about the death. They felt that we are the stereotype. They marginalized against the Igbos. Gomo fife ndo camel on the buy nam. Gomo fife. My brother, Obronda Anglican Polia. I don't want to play pity party. If you're Anglican, if you're Catholic, if you're Methodist, if you're Canina Bokobia, one the Nifenina Efobo, or full package in Kafabo, no rebel by Kunbo. They came in different strata, took away the best of our brains. Father Angelo Chinelu, you are very intelligent. Obrondoka, Munagia Nazo. Yes, I know Igbo in different faces. Obrondoka, maybe Yano. Forefront. They took the best of our brain, the greatest of the brains. I went there well. Check the history. Can you know can well? Can you know Mansava? Can you know Catkis? Can you know Father? Can you know Kato? Can you know the church will pick the best of the brains. If any boka, they came, divide and conquer. It's a strategy. England, Biakunu Zota, Anglican. Rome, Italy, Greece, Biakunu Zota Catholic. Methodist is inside Abia. Packaging. Or this is it's just like someone buying a Acura, not knowing that it's the same Honda. It's just like someone buying Lexus, not knowing it's the same Toyota. That is how it is. One more fendo camel on the buy. One more fendo camel on the buy. Ofu. The best of the brains get well. Ofu one more fendo camel on the buy. One more fifa. Isim nando kanyalundi Igbo na mi Igbo na ata fotata. The Igbo people is facing identity crisis because of the Catholic Church. Oria melonye go to Bible or go to Genesis 46 verse 16 or sin I see Israel bia. Or on the Catholic with the madness here. Don't fifa ndo camel on the buy. The Catholic Church rendered an Igbo useless. Mukulu. One more fendo camel on the buy is an open question. They came in different strategy. You take money and say, I don't like Toyota, but I love Lexus. You bought the frame company. I don't like Honda, but I love Acura. Same company. But go to more FIFA. No camel on the buy. Fendo camel on the buy. Kai tape jemesho anando ka jiejina buy tata. Na ni Igbo niile. Ebe niile ndo ka lolo no. But the vertest, the very point of our spiritual system. No, ni si aja na kando ka jewelo cha luo no. Bakana mi fendo camel on the buy. Igbo fine na tata, but the Catholic Church bidolia. Yes, as at 1543, when they destroy Congo, the Congo Empire in the days of King Mvemba, they march into our land. Before the British came, Portuguese has been here. Belgium has been here. They came from Congo to this place. Before the British, the Portuguese has made us a laughing stock.
Bakono mo fi fendo camel in the buy. The point of our glory is where they took. They hit us hard in that thing that brought us together as a nation. The Igbo people cannot be one today because of Oka. No Kenya I got George Yemena fan. They wait told you Tiana for Jesus. Or they put an Andoka Brazil. And then when you move, oh, yeah, we see, I will see. One more fifth and the Catholic Church Melanie. Salvation from what? Salvation from what can na jogi? The Idu kingdom that we lost today, can they marry Ndoka? This rivalry is existing between the Igbos, the Yorubas, this loggerhead with the Idu, the Benins, Ndoka Bidolia. Bomo fifa Ndoka mel on the Bible is with. What can no fifa Ndoka mel on the Bible is with. And me chokwa ko nwe gwalum bo mo fi fendo camel in the Bible is with. Bo mo fi our four sons who should continue the posterity of our spiritual system was taken away. My brother, you don't Father Chinelo, Chidi one them you don't know our people. Our people will survive even under the sun. Our people will survive under the ocean. Our people, there is this survivor thing in our DNA. Only Igbo no matter what, only Igbo ya survive. If also kwa name only Igbo ya survive. Bomo fi fair ya sikita no ya can do camel on the buy. Umoya ni na ewu. Oro obia wetali buy. Someone taught us thou shalt not kill. But not get alien in the Bible. Thou shalt not covet your neighbor's wife. Adalun ni nine and nine, no nine wine. Now laliko. Bomo fi fendo camel in the Bible. The first thing the Roman Catholic Church did to the Igbo people is they took away our identity. Only was struggling with Israel. Only was singing an announcer in Rome, but an announcer in Jerusalem. And where's the ever been son and Igbo? Courtesy of Ndoka, the Catholic. Bomo fi fendo camel in the Bible. Most of us as men today were because of again Oka Kosolia. Prior to the arrival of the church, do you know that every woman will own a Gobike building system, age group, Naja along with honor. Oka Bialobai, na one name meko, one the gabo on the Belalos, on the Menka, Obonya Anglican, Obonya Methodist, go Obonya Catholics. The documentary that the Irish people brought us rice, brought us salt during the war, simply because they are part of the scheme. Let this side kill you people, and let this side save you people. It's a pity party, two-edged sword, hypocrites. The missionaries were ordered to leave, but they refused and stayed. My dear, in the military, when we find out collateral damage, we can lose 5 soldiers to save 1 major general. I repeat, 5 soldiers can sacrifice their life to save 1 major general. That is a collateral damage. It's part of the Ponzi scheme. It's part of the mission. Oh, when the young lady keep up, no be
Just like if I onwe ndị ya nwụ ka ife bụ n'obi wee mezuo. The missionaries were ordered to leave, but they stayed. Part of the Ponzi scheme. Part of the Ponzi scheme. My dear, if you are a missionary who came to a land with the best weather condition, you don't need sweater to survive. You need nothing extra to survive. Everything you need was just good. The sun is not too much. The cold is not too much. The weather was just temperate, every good and average. And someone told you to come back to a land whereby winter will kill you. Wouldn't you stay in the better land? They did not withdraw from Africa because Africa is not good. They stayed back because they found home in this place. But God will be fundamental on the Bible is with our young boys are going stupid on Doka. Nobody is thinking of Ijiaka. Every man has faith cometh by hearing. A bully sabat regachele why alternative. Kokana mo fi fendo kamelo ndi. Do you know that the food blockade rule in Biafra was broken by the Catholic missionary? Oh. Onida what he had food blockade 1967 to 1970. Food blockade, millions life lost, collateral damage. To get something, and when they if they did not bring us food, we will still survive. Biafra is like a spirit that never dies. It lives in the heart of the people. You may not understand it today. You understand it tomorrow. Biafra man kwose. The mantra that lives in the heart of an Igbo man is rooted in his DNA. In our DNA lies something that doesn't die. Even if they didn't come, we will survive. They came because they are part of the Ponzi scheme. They played their part. We get to Somalia, you see them coming for peacekeeping. United Nations will now pitch the tent. That place, United Nations pitch their tent, is exactly the place they have the best mineral. After their peacekeeping mission, every mineral in that locality has gone. Do you know it was the Biafra that constructed the Uliandoga airport? Hey. My dear, let me explain this better for you to water. How many billions, how many trillions has the Catholic Church made from an Igbo? How many $1 trillion has the Catholic Church made in an Igbo? Do you know how much one slave cost? Listening. Do you know how much a slave costs? You know better. Why do we call it Black Friday? My brother, the Catholic Church is the most filthy set of people who don't want to apologize to the masses what they've done to our people. Forget about the packaging. We know that history told us that even the church was used as a slave camp. What is the word kuriakon? Father Angelo, remember, veritas vos liberati. The truth shall set us free. The void of sentiment and religious jingoism, then we can speak the truth to our people. Catholic Church in defend it. And they are willing to kill to continue in their position. They are willing to kill to maintain their proof. They will continue to kill to make sure that they maintain their position.
a group, a society that has took the brains of our chiefs. But Angelo, Emaro okay no n'ime. Emaro okay no n'ime. Emaro okay. Catholic Church bụ nnukwu osimiri. Ọ na-eri ma onye ukwu ma onye nta. Mana fama nlinwu m. Gbogodu ma ofu ife ndị ụka mere ndị be anyị. Angelo, 68 miles in the Vatican City, where they kept archives taken from our land. You know, heavily guarded by security. Why do they keep excavating from our land? I can boldly tell you, the Catholic Church knows the Igbo history more than the Igbo people. They took every knowledge here and took it to their land. Gomofi fendo kamel on the bay. Bakana mo fife. Gomo fife. Gomo fife the Catholic Church did for our land. The greatest thing these people did to destroy our land was baptism. Why did they introduce baptism? Emegi baptism. They will take away your indigenous name and infuse a slave master's name upon you, so that even if they take you away, but I'm not talking on emotion. I'm telling you with fact. I just enjoy go for you. Go more fee fendo camel on the Bible is with. Then can go to 1 million things in the Bible on doka. One more fee fair. Chido, go more fee fendo camel on the Bible. But can you move fee fair? Jag watching no Achebe of 1958. Kanyam Liba, things fall apart. My brother, I'm not digressing. The documentaries have baked history. Is to show the other side that they want to show piety and empathy. But they not tell you the main reason for the piety. You killed my father and promised to bury him. Why? Allow me to bury my dad, if that is what you want to hear. That documentary, oh, history, that documentary, police battery. The Catholic Church is deadly in Igbo land. The problem of Igbo land started from the Catholic. From the days of the Portuguese, the Belgium, before even the British. Sentiment aside, what emotion? I'm not a joke, it's not my Marian. But what of Ezioku de Noka? Bakana of Ezioku, emotion aside, Biafra war. I've met many soldiers that survived the war. I took my time to ask them questions, and I could tell you, those old men, if they are given a chance again to fight, they will still fight. The reason for the war, reality has hit all of us. Or no hit, or no hit, the empire of the church is becoming big and big. Then the Vatican City is now an independent country on its own. Against in Africa, we bulu. Emanondi Igbo catch 7 runs to the throne. No create go business. Man, in our lifetime, their business gather. Akwana ni Igbo. Kata mo welisi. Ani Igbo ama nwela onwe ha ma ọ bụ na ụka anaro. Mu kwuru. Go to seminary school. The best brains, the Yana Chokochie father, brains that would have utilized in technological advancement
na-agụ liturgy and theology. Kai Arachinelu anya mala eziokwu ya gwa nwanne ya gbagono m ofu ife ụka mere ana Igbo gwa ofu ife ofu ka m chọrọ n'Igbo bụ ife ọ bụ taa is on our own. The most expensive school dị n'ala Igbo tata bụ ndị ụka nwe. Ndị nne m my mother fa yele dị arapa lụọ ụnụ akwụkwọ nye ndị ụka mana ụmụ ha nganwu na the school maka na ha enwere ego. Esi m na ndị ụka bịa nyelụ ndị be anyị aka. My brother, it was a business plan. Patineering for profiteering. It's a Ponzi scheme. They are reporting to the head of the food chain. Our best brains are wasting in the seminary. Young guys, Malazi Bomma, that would make a good father and a good theology, philosophy, theosophy. To continue the same lie, Genesis to Revelation, akụkọ ifo, ife na-emere eme, ka mmadụ na-ewepụta ndụ ya na-agụ. Onwere ozi ịchọ ka ngwa gị ndị ụka mere ndị be anyị. Anyị Igbo nọ na nsogbu maka ndị Catholic Church. They started it. Anglican tinye aka, Methodist tinye aka, Pentecostal wee bịazịa wee dabaruzie ihe niile. Nke bụ ọkụ na-abịa ile anyị o. The Catholic, they destroyed our land. They destroyed our land. Niger Royal Company. Kedu ndị register ya n'afafa? Niger Royal Company. Kedu ndị register ya n'afia? Kedu ndị register ya n'afia? Nna ka agwa ndị be anyị eziokwu nye mbọtụ wọta. Ka agwa ndị be anyị eziokwu. Ụka anarọ ndị be anyị amakwa n'ife. Tata bụ Sunday. So Chineke ma how many billion the Catholic here export kwa to Rome from Igbo. So Chineke ma how many billion maka na tata bụ last Sunday of the month. So Chineke ma how many billion ndị Igbo ya return to Rome. Para Chineke how many billion ka Igbo land they generate for Rome every month. Eweli elu research center youth enwe ọlụ ndị mkpụrụ mmiri ana ori ezu debe ndị ntọ atọ debe mana ụka mechiri onye ọbụla anya onye nwere onye chọrọ ka agụ eziokwu. Nna m nwekwa eziokwu dị n'ụka nwekwa ezigbo ife ndị ụka bịa ma ebe anyị. How many billion ka anyị Igbo na-generate for Rome? How many billion ka anyị Igbo na-generate for Rome? I'm not talking with sentiment, not emotion, fact over faith. Father Chinelo, with due respect, my brother, if the church allowed our civilization, we would have become the greatest because we had all it takes to conquer the world. In fact, the same thing we have here is what the church took and packaged and called it religion. Before we pour libation to the sun. Okay, no need. Then was it Sunday? The same
any monoka. More blessed sacrament. No, blessed sacrament. No. Orofu anyanwu akob. Before we can be in a watch, can be here, Godolani. I say I was not, I was the achicha. Now I don't know about Jesus. What kind of movie for Father Chinelo? No camel on the Bible. Tell me one. No evidence. Because they bastardized our land. The people who told you that which you have is bad, but their own is superior. One more fifth and no camel on the Bible. Identity crisis. Catholic Church started it in Igbo. Divide and conquer. Catholic Church started it in Igbo. The church penetrated us. Please, I'm not in the best of my mood today, but I saw that it destroyed my being. It ripped me apart. But Angelo, the Catholic Church owes Igbo land a great apology. And the easiest apology they could make is to pack their things and leave our land. Please, for those in the comment section, no demeaning comment against the Reverend. Mind you, may we not lose ourselves in search of ourselves. You can comment your opinion, but do not disrespect your brother, because before he became a priest, he was an Igbo man. We do respect one them. When of course we fendo camel by, they halted our development. But Angelo, 6,000 BC, Igbo na melt iron. The entirety of Europe could not achieve that 6,000 BC. Evidence, legend, soka, Ibu, 6,000 BC. No Europe could melt iron of 3,000 cc temperature. Igbos did it. But Angelo, these people took the best of our brains. The slavery was the handpicking of the best intellectuals in Igbo land. But Angelo, the church meant no good for my people. You know. Sometimes when I visit the seminary, if I visit the seminary and see the way they are propagating this lie, I always say, my people, let us build a research center where we can teach our own people the truth of our heritage. If not that our generation started making noises, 10 more years, there wouldn't be anything to be reckoned of the Igbo culture. Say the one them with due respect. We're going to move first you open on the by. One more first you open. Maria, they are Sunday and Kechuku. Not in an Igbo, Chukwada Moyamu. Chuku Bowa, or Wabuchuku. No Kabiagua and the Nayoti Amarifa. No Kabiagua, the Amos of the Ino Bindiqualan, Equasia, and they introduced faith and took away principle. They introduced belief and took away knowledge. The
moment our people started believing and stopped knowing, we were finished. They introduced understanding and took away understanding. Nam, but Angelo, we find about corporate social responsibility. That is what they did with the Irish people. Yes, Tony Agu, if your highest paid client is sick, you will do everything in your expenses to make sure that that client remains alive. That is what they did. Corporate social responsibility. That is what they did. The greatest technology capable in Igbo, no Kabalugie, Chief Father, Chief Oko, Chief Akati, Chief Sister. The greatest women of virtue. Omada die was an sisterhood. But Angelo, how the game around those people are smart and dubious. There is no truth. There is no pity. There is no amount of video they can release to take us away from the fact. It is a Ponzi scheme. In the military, you can see a band corps, a signal, an intelligence, an armor, artillery, infantry. All these are soldiers, but in different paraphernalia. The church, the crusaders, the colonial invaders, all these are soldiers in different paraphernalia. You know I'm telling you the truth. Duties and dignities of the priest. Volume 7. My brother, if I'm going to get a thing on Facebook, can you see that trend by another? But the Catholic Church bululia. You bulu see that trend. Chile why alternator? Court orphan belt, blue brain boss, motor agugo. So when them Chido, the Catholic Church meant no good for Igbo people. Not just Igbo people, for Africa at large. Congo is in trouble, is in ruins. Igbo land is in ruins. Go to Asia, the Philippines are in ruins. They are still struggling for their identity. An average Igbo man has the identity. Manobu catechism nisi. We fly to their patronage. Only Igbo agwaya sam. Come Holy Spirit and feel in the heart of the faithful. Only Igbo agwaya wa. Jugo only Igbo ifemeli ojibulu only Igbo. Nam, the Catholic Church did us dirty. Sometimes if I'm on live camera, I will tell you people, utilize me while I'm here. I don't know how much time I have to spend. If we talk, we die.
Zero evidence. In a village so poor, go to Uben or both family. Go to very remote villages, Ebaku or Mase, Umweje. You will still see a big cathedral. The church have good money to raise a big cathedral, but zero skill acquisition center. You are conditioned to be a prayerful person, whereas they should have left you to be a skillful person. The concept of Ikenga. The Catholic Museum knows the history of Igbo people more than every Igbo person alive. You know what I'm saying? The holiest of our deities is in their custody. The holiest of our deities is in their custody. The holiest of our deities, the holiest of our pantheons is in their custody. My brother, gone are the days that I say belu. Because they came to kill, to steal, and to destroy. The Bible told you that the devil came to kill, to steal, and to destroy. The Catholic Church sent crusaders who came to kill. They came to steal. They came to destroy. If I call them the devil, I'm using their Bible to quote them. Whomever came. Father Angelo, the apology of Father Angelo, the apology of Shanahan is not enough. And I will tell you why. What Shanahan did in our land, 1,000 apologies is not enough to atone for his sins. Shanahan set a perpetual rot in Igbo land. The defamation of Ekwensu Pantheon can never be appeased with apology. And telling me to go and watch what Ojukwu said. When a man becomes old, his sense of reasoning diminishes. The way I am today, in my 70s, I might not be articulate as I was now, as I am now. So quoting me what Ojukwu said in his old age, it is not an avenue. Everybody makes a mistake, including them. Ojukwu made his own mistake. But I'm telling you that single thing by Shanahan and his crew cannot be atoned for by apology. Is the church apologizing to Igbo land? Why not return all our deities they took? Why keep them in the Vatican City? Why not return our old archive? Why not they pack their baggage and leave our land? I don't call that apology. I call that bluff. If you want to apologize, they can tell us in just one broadcast. The Catholic Church can apologize to the Igbo land in one broadcast that all they told us was a lie, and they are willing to pack their things and go. They have not done that. Our people still believe that what they told us was the truth. The church should tell us the truth. I've asked you people, from Genesis to Revelation, prove one truth in it. Zero evidence. Everything allegory. Galatians 4:24. Now the same Bible, they confuse us. You are apologizing with just words, whereas your cathedral has occupied our holy lands. Our people no longer see Igbo land as holy.
They are yearning for Rome and Jerusalem, courtesy of the church. The church can never atone for their sin with apology. They should pack and leave. A nation that has lost its identity by virtue of the infiltration of the church, and you want me to accept the apology? Far be it from me. Woe betide me if I do that. My brother, if the church want to apologize, they should give back all the land they took. Go and check acres of land they consumed in our land. Give up our land and leave. Stop receiving the remittance that comes from church return every last Sundays or thereabouts, as the case may be. Ka anyị nwere onwe anyị. Ụka na-aba anyị Igbo adị mma. Ụka na-aba anyị common sense abata anyị n'ime. Nna m, with due respect, ọ bụrụ mụ na gị ka ọ na-eselụ. Ọ bụrụ mụ na gị ka ọ na-eselụ. Nọ ndị anyị na-ejele ozi na-agba mgba. Ife m na-ejele ozi na-agba ife ị na-ejele ozi mgba. Mụ na gị bụ nwanne. M na-agwa gị eziokwu. Nna m, nke bụ eziokwu ka m na-agwa gị. Ife debere be anyị n'ọnọdụ ifele bụ ndị ụka. O nwere onye agwa m ofe ife ndị ụka mere ndị be anyị ya akụla aka? Nothing. Father Nicholas the fifth, Pope Nicholas the fifth, gọzili iloru ede na akwụkwọ anyị na-agụ si na Bible, Leviticus 25:44-46. Ịchọla oru ije n'obodo ọzọ je gụgbalụ mmadụ ọbụla oru. Makana m ihe ndị ụka mere anyị bụ ezigbo ife. Nna m nwere. I've said it, nobody, no Igbo man can defend the church without looking stupid. Nobody. Because at the climax of the defense, you notice here in Abazi onwe ga-egbe n'ọkpa. Nobody. Ogologo kwadro mano ka mgbede. The phone line, the request button is open. I was expecting somebody to come up and defend Ndo Kanani Igbo. But nobody is willing to do that. With this viewpoint of mine, I've proven to you, like always, that Ndo can have anything to offer. Indigenous worship brought about common sense, skill sets, communalism, Igwebike, one voice, one people. Divide and conquer. Nani Igbo. Onye Catholic no onye Anglican. Onata debo olili. Divide and conquer. One more. Obro mụ na gị ka ọ na-eselụ. Ife m na-ejele ozi na-agba ife ị na-ejele ozi mgba. Mụ na gị bụ nwanne ya abụgidekwa ya luo echi. Maka na o site tadịba mma ọ dịba agboo. Ife anyị na-ekwu bụ ife anyị eme ka ba anyị dị mma. Ọ baala gị, ọ baalụ m. Void of sentiment. Void of jingoism. How many square meter, how many plots of land can Doka Jina village?
I'm asking everybody. How many plots of land can Doka in a village? Kedifie GM, nothing productive. How many plots of land can Doka in a village? Kedifie GM, that Sunday, I jogo kuoka, ebiro no to sagre isi chijie. Ewo kwa di na nwunye kanono no ka. Ọ na-eme meeting ndị CWO. Di ya anatago na-achọ nne oyeri. Nyadeba. My dear, the missionaries are like intelligent soldiers. The crusaders are like the infanteries. The colonialists are the artillery and the ammo. Now them. Touch your neighbor, see na them. The day you people will understand what I'm saying, or they go late. I'm gonna make sure Jaoka. I na ekuman water, manage isi. Na them. The missionaries are part of the colonialists. Na them. Any question or any defense? Any question or any defense, let's call it a day. It's just like catching somebody in your plantation, taking the palm heads, and the person apologizes that you will not do it again. You come back tomorrow, met the same person in your land. Shebi, I apologized to you yesterday, and you are still here today. I will attend to 5 questions and we call it a day. For Igbo land to be completely free, all these cathedrals, all these churches will be converted to research center in due time. Revolution is coming. Kambuna tachagodisi batiriuno. Five questions and we call it a day. You can send your request now. I bring you up. The Catholic Church came to Nigeria before any other person. I'm teaching on Neo-colonialism. It's on my YouTube channel. Check my link on YouTube. Mazi Dibia. In that teaching, I expose how Ekwensu is actually synonymous to Yahweh. Since there is no question. Before the advent of salary, something we call, something synonymous to the word honorarium. Browse it. Check it in your dictionary. Honorarium. H-O-N-O-R-A-R-I-U-M. Honorarium. Or something synonymous to the word per diem. P-E-R space D-I-E-M. Because our people knows that any laborer that labors for you must not go to bed empty-handed. You must
pay your laborers before sunset. Pay them and honoraria. So you don't know your people because you don't have proper knowledge of history. Anybody for defense or for question, and we call it a day. You cannot be a Christian and say you are preserving your identity because religion is a bully of indigenous culture. Hold on now. Oh, yeah, go ahead. Oh, yeah, he said, okay. Because o ihe kwuru na oge nọ na-eme nkuzi. Kwuru banyere the old writing methods ndị ha buru that they destroyed because all nega are mad to kwuru ka mara what it's all about, how it's being done. I need a little knowledge about it. Do you notice na ndị Igbo na-atụ nzu? Afifuga be ndị Igbo na-atụ nzu. Yes. Ọtụcha nzu ifuru ihe ọ na-ese n'ana. Yes. Let me show you. Let me just show you demo. When you see an Igbo man got off for kanzu n'ana, that aka go writing. That aka go writing. Or what our giant brothers are calling Nsibidi is the first form of writing. It's like cuneiform and hieroglyph. Okay? It is older than 10,000 BC. Are you listening? Yes, I'm listening. Which means, even if I show you recorded documentary of what your ancestors did, you cannot read it because you don't understand that cargo. That is the first thing the church did to Ndi. Do you get my point? Very well, sir. So my point is this. This is not coming from the point of hate. This is simple fact. Zero sentiment, zero emotion, zero jingoism. Just simple facts. If they allowed our people to evolve on our own, we would have commanded the respect of the entire world. Just like China and Japan. China and Japan is a product of our offsprings. When I made a teaching proving to you that a race from us developed this Japanese, Chinese, this Shin dynasty, it was like some people called me a madman. But this year, someone from Japan called me and said, Maz, you must come to Japan. There is a teaching you made. I want to show you real life. Come to Japan and witness the Obong Festival in Japan. Are you getting my point? Very much. Very well. So, my dear, ndị Igbo, alụmelụ ndị Igbo bidoro n'ụka. Ka ikwude bi ebe a ka o wee lutu onye ọzọ. Daalụ. Daalụ. Ya gazie. Daalụ nwanne m. Ya gazie. I repeat, alụmelụ ndị Igbo bidoro n'ụka. Hey, ada dị mma, kedu ihe netwọk ji butuo gị? Gbagotekwa enu ọzọ, o? Uche Japan, okay. The Akaguru looks like the Chinese characters. My network is bad.
My network is very bad. What's happening? Hello, sir. Gabaniru, and Manonugi. Good evening, sir. The one them. Maazị enwere ajụjụ m chọrọ ịjụ banyere ihe ị nọ na-akụzi bụ eziokwu na democracy bidoro n'Igbo land. Aha m sorry, my name is Chibike. Aha m Chibike. Aha m n'Owerri ka m nọ na-achọ ihe m na-eri. Chalo, ka nna anyị na-ekwu. Hold on. Kedu ka imoto m? Gwagaba n'iru kwube ihe ị na-ekwu. Mbụ asị m aha m Chibike Chinagụrụ m. Ahụ onye isi ege na-esi atọ South n'Owerri ka m nọ. Okay. Mere ndị mana enwere ndị ọwụ eziokwu na Igbo ka world democracy bidoro. Chalo ka nna anyị na-ekwu ọfụma. Hold on. Gwagaba n'iru kwubezie. Mgbe na-ajụsị akwa ọ n'ala Igbo na ọ n'ala Igbo ka democracy bidoro. Ma ọ n'ala Igbo ka problems wee bido. No, democracy, the word democracy. One of the first race on earth practicing democracy in one after people are and I covered that country, but people and the over thousands of millions of years. Now, so yes. Obodo nwere different parliament. Ụmụada, ụmụ ọbụ, inyomudi, otu ọgbọ, otu chiwa. Iwata. There is different. Why? So see, I said I'm going to ask you this question because I made argument so much. I mentioned na Igbo. We adopted it from America, but the person said no, we don't ask. I can even show you a video in my page that the Europeans say that they want democracy from Africa. You know? So you can now own it up. Human and then go to Abroad. Maybe now go to the bus. Yes, sir. Eba go to me again. Next person, please. Forgive the noise from the background, or believe. Hello. Mazi, good afternoon. If you from Mazi. Hello, if you from My volume audio kita.
Anugo mi ọfụma gịta, anụ ma anụ ọfụma gịta. Ngwa make your contribution, ana m ege ntị gaba n'iru. Maazị biko ọ maka one ọzọ nwere one of us ka ndị gboo si ede ha anụ ebe a ka interest m dị. Biko ọsọ anyị ga-ala ike ịfụ ma mmalụ so that na onye nagodu n'ụlọ nwee ka o si wee fụ ihe dị otu ahụ mana ihe anụnwa bụ aka ndị gboo and ga-esi wee debebie mgbe buru gboo because na ọ dị m ka mgbe oge elugo mgbe anyị need a preserve our culture from all angle. So biko ọ bụ na ọ nwee ka ị ga-esi wee clarify nwunye ọ gosi anyị na ka ife a si adịgasị ebe ọ bụ na ndị nna nna anyị fe emenwuri eberivu m na ọ na-etibegoro uche na ya na anyị ga-amụta nwunye. Ife anyị na-akpụ ya bụ aka agụ ma ọ bụ nsebede. Chekizie na fonu gị ka ịfụzie gozi guys ka anya mmiri gbaa gị. Efu na mebi na ịgafetego dọkụmentị ndị nna gị ochie edelu oisi aka afụchara ihe ma ọ bụ arụ aja aka afụchara ihe isi na ọ ya abụ ndị China bịara ebe a ị mara na ndị nna gị ochie edere ya. Abịchịdị bido na 1947 n'ife m kwuru. Abịchịdị ife onye ọbụla na-asụ kịta bụ onye a na-akpọ otu SE ọnwụ ndị isu ama bidola ya abịchịdị 1947. Verify and thank me later. Thank you so much. Ị ga-adịla anyị ndụ maazị mmege. Daalụ nwanne m o. A ga-ebugotacha onye ọbụla n'elu. A ga-aligotacha onye ọbụla. Mgbe n'ugo m awụ mme ịkpawa gị ayala. Biko igwe alụsị, why are you not picking the request? Time adịrọ ka ekpute onye ọzọ. Watch. If you send request, always watch. Kimalu mwenji accept wagi. Oh. Zidibia. Na kedo. Odem ekelem. Oya bali. Afa mbuchi de bere. Asen ka mbata na platform gị taa maka na ana m eso gị maka na nkuzi gị na-atọgbu m atọgbu mana odegede bụ n'ala Igbo ga-adị mma ebele Igbo ma nwere ihe na-adị akụzibe ka eke ya esi wee bịakọta ka ikpochigata ụbụrụ anyị eburu ya na ọtaneta anyị. O nwere ụbọchị ikwuru okwu si na prepare people ngị na ha ga-anọ lụọ ọlụ ka enwee ike ide ịma na ọ na-ewute na ibe na emepere m platform efu nji webata ihe na ama na ọ na-ebidobe nkwuba okwu na ya ka anyị ga-esi kụzibere ụmụ anyị asụsụ Igbo. Ọ na-agba m anya mmiri na mmadụ ga-apụta na ala Igbo godi anyị nọ nwa ga na-asụ asụsụ ị na-amarụ ka o siri wee bịa. So ka e ga-esi mee witi nkụzi ga ọ na-abanye ka e ga-esi ma ọ nwere ụbọchị ị na-ekwu okwu sị na ị na-achọ ka a ga-esi wee mee ka e dee akwụkwọ ka anyị wee nachigata na ntọ na ana anyị. So achọ ka m gwa gị sị gị ọrụ ahụ ị na-alụ jisi ike adakwa na mba bikọsi na ihe nọ gị n'ime wee na-alụ ọrụ abụọ gị na-alụ ya. O nwere ihe nọ gị n'ime wee na-alụ ya dịka a m agwa ndị mmadụ si ya na onye mere m ewe mmepe anya ma wee ghọta ihe ụwa abụọ Nnamdi Kanu, and that is why every day ana m aga ọfọ si na aka ji Nnamdi Kanu ga-arapụ ya maka that young man mere m amara m ihe ụwa abụ.
So ọ na-agba m anya mmiri na anyị ga-apụta anyị amara ntọ na ana anyị. Ụmụ nke ehi chọrọ ibe akwa dadi ijere mmemme na Anambra ebe aka ji ọfụ Igbo. Ọnwa mgbe pastọ na-ekwu okwu ị na-akụ ọkpara mana mgbe o rute ọnụ gị ikwu okwu pastọ ana ibe si na ya wutere gị na pastọ anọghịzi ebe a. Ikwukatara okwu ndị mmadụ akụba aka mụnwa nọ ebe m nọ na-ebe akwa na-egodi ihe a bụ brain na ana n'iyi mana Chineke a ga-ekwe. Chineke ga-edebe gị ndụ ịkụọ mkpụrụ a Chineke zitere gị n'ụwa ka ị kụọ. Okwu ka Jọs ka m bịa gwa gị na platfọm a sị gị jisie ike maazị adakwara ọnwa mgbe gara aga nna afọ gị na life for some time wee mechi kwuo sị na arụ adịrọ gị o wutere m ana m agọ gị n'ọfọ ihe emekwana gị maka na ọ dịrị izi the day ị chalenjiri that fada nọ Germany ejiri m ụtụtụ ahụ iji wee ngịnị ya wile enwe ebidibe wee gegide ọ gbara ọsọ sị ka ya jee benediction and since then ọ nachịkọtaghị ya azụ. Since ahụ ana m achọ ka m fụọ eme ọda fada ya bịa gị debate afụbeghị m. Ihe m chọrọ ịgwa gị bụ efuru gị nwa efuru Nnamdi Kalụ efuru Mathias Chineke zitere unu n'ala Igbo ga-echekwaba unu maka na unu na-emepe ndị be anyị anya mana otu ihe chọrọ ka m gbakwiri gị bụ nye aka ka efuru ọ bụrụ etu ịma asụ oyibo ịma ede ịma eme ihe niile ka ama ka ya esi wee mee ka asụsụ Igbo a wepụrụ na ịma na iruo na skuls anyị niile adị asụsụ Igbo ebe ahụ ka ama ka ya esi mebe ka asụsụ Igbo a nachighataba azụ. Etu ịpụ m ihe a na achọrọ m ọ bụrụ na nweta taịm dubido kwubo okwu na platfọm ihe mma kọnsentreti bụ ka anyị ga-esi be ka asụsụ Igbo anyị nachigata azụ. Ụbọchị ị na-akụzi maka CBD a ọ nwere iwetachasha the mark so ọ bụrụ na odo things ya mechaa nachigata azụ mma dị very very happy. Gee ntị nwanne m onye ọ na-eme ọbụbe onye ọ na-eme omume na-ebe ọbụbe. Nwanne m ejiri ọnụ eti azụ n'ofe. That is the thing. Ị mara ihe mere ndị ụka ji wee baa ya ime marketing. That is the thing. Ege ntị ịpụta na signboard dị na street unu Jesus is Lord. Mmadụ ebulu megaphone nọ na street Jesus is Lord. Yes. Flyer ịba na toilet ka ịnyụọ nsị akwụkwọ ihe ji ficha ike Jesus is Lord. Yes. Yes. Ị nọ n'ụlọ ọgwụ iwe eti iru ka ị na-ekuru ume sticker Jesus is Lord. Yes. All these things na-aba na your subconsciousness. Yes. Every day by virtue of repetition it shaped your reality. Yes. The same method ụka ji wee bụrụ isi batrị anyị. Yes. N'ụlọ akwụkwọ before ị nene exam asị ka anyị kpee ekpere Jesus is Lord. That is the thing. The same method ka anyị ga-eji wee bunata isi batrị anyị. Kedu ka anyị ga-esi mee? Yeah. We will make our presence visible in every space. Listen. Yes. Ana m asị ndị be anyị there is nobody nwere Igbo page na-ege ntị. Yes. A handsome number of followership. I tell them, copy my video, paste it in your page, make money with it. I don't care. Do you understand what I'm saying? Yeah. Copy my teachings, post it in your group, make money with it. I don't care. Yes. Do you know why? We need to make noise every morning, every evening, every night, every now and then. We need to be making relevant noises. Can you know where man is no one or if every night. What time I can go online?
With due respect, we must take back our land. The same tactics they use. Yes. We need to have a center, our own school. Yes. Hey, you know what? If also computer programming, critical thinking, the concept of Agbo, if he can ganalo, hey, you know gossip here. Yes. Yes. In due time. Now you go see me with a bamus. Yes. Yes. Amosu the Amosidikwa. Okay, Luomba and research center. I go to normal if a bamus. Mananchiko Kumbo na ejiro onu etinyazo. No affair. Na oboho. Iflo oboho. Odemba. So kachubo oboho. Achutobo here ejeme. Yeah, that is the thing. That is the thing. When you see young Guaragebo, you see because now if for Odre here, Matthias, exact. I'm happy it was here, Matthias, because Matthias about Agoriam. Odre here na December, which year that day, upon me, late. When they begin at the dear. Odre here need and the way Ocean spring up, the way just spring up by tissue and go to see the mother. Ogosina. Small time, I be the evangelism. I be the evangelism n'ime etiti obodo niile. Ọ nwụbọsị na one more ọ Germany. The man bụ Okechukwu onye Enugu ka ọ bụ. Ọ na-adị ekwutebe maka gị na program ya. So ọ na-akọwa ịma program ya na program Igbo ka ọ na-eji eme ya. Ịghọtago? The thing na-atọ m ụtọ. Ịma na onwe onye dị 100% perfect. No, make mistake. 100% perfect. That is why now the Carlo program. Or make mistake, correct, yeah, or take the correction immediately. Man, the people who photo ya mbaho program, him only use hash voice based on getting the buying won't take. They can do exactly your phone now. Even a teacher in Kegin will cause you because you can give that choice and know you go in or there. It's choice actually in or there. But Fogaso, or more yakwa debate because na over Bible era tosia isi. Etu ano na people na put am on imam when na my friend able pastor that's what happened here because more akrabo kakati basa from mass akarabi shi father but I let apu se me joka we lota we isi battery me we lota ana me ku na ekusi ike ọ na-abụ ngwa adịba ndị ya na-achị bọchị si ka na ekuzi ya ibe na enwere mfada oyi nwoke mụ na ya na-akpa na Francis forget arụ ọ ka bụ oyi nwoke ruo ma tomorrow na mmadụ ejezu ụka dozomi na mụ na ya abụzi friend ịghọtago mana ọ bụ mgbe o nwere ụbọchị ị na-eme tishi ọ na-ama ya echetacha tishi gị niile kabara ya chọrọ ịgwa gị ka hapụ because isi ya kpọgota many people ka ha bịa kwuo okwu based on gịnị ihe ahụ ị na-eme jisi ike kama ọ dị olitin ha ga-eme bụ oruo mgbe oge kama ya create ya WhatsApp group because I believe now 100 naira we go a long way. I make that WhatsApp group maybe there support that a program etu a Chineke na-use gị Chukwu okike abịa ma na-use gị nwe that brain ka emepụta because I could remember when nọ na primary school onye dere Igbo onye uzugbo onye be anyị ka ọnwụ nwa bụ ugwu somebody nwa bụ ya dere Igbo ya use oge a mana the man anwụọna na ụtọ asụsụ Igbo ahụ anaana ọnwụzọ onye na-agụ ya na ụtọ asụsụ Igbo ọ na-agụ so etu a Chineke mekwara na ya ha adịkwa gị n'ime because I believe na the inspiration dị gị n'ime na ịmụchi anya mụpe na ihe ya dead. So with time we do respect and we believe for sure ọbụna ọ ga-adapụta mkpọ gị one on one mụ na akpa nkata because afọ niile program and many people don't request. So jisi ke nwanne m mgbe ọ dapụtakwara m ga na-abata na program because mụ wepụtago onwe m na ana nwa m ezo before ka ọ na-emebi free na ma na-ejezi ụka
na ọ na-emezi m ifere because mụ afụgodo abụghị isi batrị m before ụha odo oditọbụ hakwa m na family m because mụnwa gwara ndị be m ma mụnwa n'isi onwe m ọnọdụ ga-ebosi ị na-akọwa na ị na-ejezi ụka dozomi na mma gị na-eme ụka na gị na ya ga-adị n'ilo ndị be m na-eje ụka mana nga nnozi gosi ndị be m na ihe a na-ekwu enwe bụ ụbọchị new year ọ bụwa nke before 12 o'clock eyibe disa ekpebegide chiefo ụbọchị new year na-akpọrọ ha kute mmiri etu a my father si eme ya because ebe m nọ enweta m ọjị afụ m ọjị enwe nkute mmiri because ọ natural something ị na-adị akụzibi ya iyi anwụ nke a were mmiri enwe nje kute mmiri kpebe ekpere kpechie ekpere a mere m ya asị ọgbụgba ndụ mụ na ndị be m ụmụ m anyị aṅụọ mmiri a si ya na ihe a bụ beginning of the year anyị ekpe ekpere gụọ ọfọ mmiri a kpechaa ya gozie mmiri a hapụ ihe a na-eje eri anyị na nwaazị nkwube ka o si wee dịrị m na ọ na-abụ mkpọ ọbata ya sịla isi nkọba ka o si dịrị m jisi ike ebechaa mụ na gị ga-akpa o jisi ike udo ngwa ndalụ nwanne m o daalụ. Hey, sometimes onye gbagote out of the abundance of the heart the person will like to voice everything. The person would like to say everything etu o si abịa. Biko check your requests. Join the live stream. Hello, Mazi. Ọdụmahụ Mazi Chukwuemeka. Okwu ikwuru okwu ga-amaka ama na people na-eche na ọ dị easy, ọ dịghị easy. Likewise, a young guy can build a family. Or not hard easy. Because first of all, you need to take care of the family before any other thing. Mazi Chukwuemeka network ga-adịrọ mma. Chukwuemeka network ga-adịrọ mma. Nna kedu adị m mma ka eke imelu dịkwa nwanne m. anụmanụ ka ọ na-apịa eziokwu. yes ndị na-amarọ ndị na-amarọ ngwa ndị mmadụ oge m kwụsịrị ịga ụka ha eti mkpu ha eti mkpu mana Chukwunna bụ eze Chukwunna bụ eze. From the second to the last speaker kwuru okwu ma a na-agwa ndị mmadụ na Chukwunna ekega anyị before ka ihe niile ha dị aghọta ịghọtago ha dị aghọta. Brother Nnamdi ọwụlụ ụka Chukwu m jụrụ ajụjụ nsị ya biko dị na asambo a bụ Baịbụl ebunyere ụlọ n'aka aka m abụkwa priest ụkọchukwu mana ahapụ m ya nsị ya si Google from Genesis to Revelation ebe ka e nwere Garden of Eden gịnị ka ha mere agwa obodo Garden of Eden dị na ya gịnị ka ha na-ezo n'ebe m anya nsị ya mba ife na-ajụ bụ ajụjụ ebe ka ọ dị gịnị mere ha egosi gị ya. Some people na-asị ebe ka ọ nọkwa na sị amanụ na-esi ebe ahụ na-aga Jerusalem so na-aga ala dị nsọ mana ị mara ọ na ala ebe nna gị nọ ya ancestors ndị ichie ndị gboo nọ ala dị nsọ
ndọcha bịazie bupụ isi batrị ma ọ bụrụ nwanne nwoke bụ ka m na-agwa ha nwanne nwoke bụ maazị dibịa sị na ebupụrụ isi batrị ebupụ nara na ọtara tọchara waya wa ịghọtago mana na-agwa ndị mmadụ ndị na-ajụ mma ihe gbasara nsibidi ịma mmasị n'oge Naijiria ka dịkwu ka ha siri dị oge mgbe a na-enweta ife dị ka commercial school o nwere ndị na-asị na ha na-ama ka esi onye gara commercial school ya cheki ife a na-akpọ short hand ka esi ede ihe a na ọ ya bụ ife a na-akpọ nsibidi mana ha bịa mee ya betina ife cha trozi because nna m gwara m oge ahụ sị na ife abụkwa ife nna nna ya ha na-eji na-ezi ozi mgbe agha nsị ya nsị ya gịnị mekwa na tinje na si ndị si na ha bụ ụka iwere ụka everything ha ọrịa anyị ọchapụ anyị everything mana ọkwa asọm ndị ụka Chukwu ma bụkwa nke bụ eziokwu fama nke bụ eziokwu fama nke bụ eziokwu mana ife ụfọdụ n'ime ha ichetakwa n'ife ọdịnala mana ụfọdụ n'ime ha nọkwa n'ọdịnala eziokwu like ife nwanne anyị nwoke a kwuru ọ na-abụ ife ifere because Naijiria na-ajụkwa ndị mmadụ sị ya gịnị medere anyị ama kụziri ụmụ anyị ka anyị si asa asụsụ anyị ife niile bụ oyibo nsị ha cheke odi ndị ofe mmanụ bụ ụmụnne anyị ma ọ cheke ndị ugwu nwa n'afọ ma afọ 10 ọ dị nwa nọdụ afọ 4 na-amụ ka esi ekwu okwu ọ wụkwara ha ka ha ji ekwu ya ọ bụrụ oyibo o siri ka anyị si na-azụ ụmụazị meziri mpụnara jiri juzie ebe niile kịta mmadụ aga ụka nwunye m adịghị aga ụka ụmụ m adịghị aga ụka ifo n'ụtụtụ mbupụta ọjị m mbupụta nkwụ ọkụ nna m adịrọzi ya nne m adịrọzi ya mbupụta nkwụ ọkụ anyị gaa ọfọ anyị gọchaa ọfọ onye ọbụla na-agaba ebe ọ na-aga ife na-aga so na mgbasa ozi a ọ bụ mgbasa ozi onye ọbụla ya eweta aka ihe na-asa agbakọ onye ọma mere ọgba ụfụfụ ezu ka esi eri ude atụtụ ngịga mana eziokwu Chukwu gọzie gị nugo goziekwa gị nnụ ifeọma mere mekwuolu gị anyị ma akpọ gị na mgbede o nwere ozi mma ezi gị ma ebinye gị nye onye anwa nọmba gị nsogbu adịrọ ngwa o jisiekwu nna biko isend ya request gba mbọ ka ị na-ene anya n'iru kamera ka ị dị shọ mgbe eji kpọgotebe gị nna aka ka ime ekene m gị maazị ọya abalị nwanne m I'm very happy. It's a privilege because I've been looking for avenue to have this little time with you, and I believe in Kabum Bidia. From today, Gabayana, because if in a Melanie, and your interview with Namen TV, who am a Pelomania, na Port Harcourt, Ebenda na rumu na ebe ahụ bụ ụmụ etinye arụ iji gosi nke a bụ iji gosi that na ife ị na-eme na anyị na-afụ ya Chukwu ya agọzi gị Chukwu ya edobe gị dịka a na-ekwu ihe idozi ihe amụa ya like ka a na-enwe activity ọ bụrụ twice a year ọ bụrụ once a dependent ka ebidogodi first ka a na-eme mistakes and are correct, then the frequency can increase. I'm happy to support the movement. Makosi na de Jim go 100,000
keta. So ma bịa na DM gị n'alụghị ife ụlọ akụ enugo. Ajụjụ nwekwa na-eju bụ na enwe ndị na-abịa afa na-asị na Christianity bido na Afrịka na Ethiopia. Na ama m na ịkụzigo ihe ncha kụzie ihe ncha, but afụnube eme ebe ịlụtụrụ aka ebe a nsị ka mmalụ ọ bụgodị na ọ bụrụ ife inwe azịza ya kịta, ọ bụrụ na ihe eme nkụzi maka ya later on. I will be happy to have that in here. Thank you. I don't equal now that Christianity started in Africa. I don't want to make that teaching without completing it. Many people have made the request in my inbox, Mazi, that this thing, Mazi, can you talk about it? The only word I will tell them, if and only if you knew of the story of the Coptic Christians, and how the Coptic bishops was murdered. Now, my brother, by virtue of history, is only a fool. Is only a fool. We say that Ethiopia is the only African country that was not colonized. I repeat, is only someone with a poor knowledge of history. First of all, what is colonization? Is it not to influence people's culture, Abi? So, if I show you traces of influence in Ethiopian culture, would that not conclude to you that they were once colonized, but partially colonized, not wholly colonized? Dalo, because I forgot those things. Na muamu colonization aburo mgbe bulu ebe na mma na soso bịa nọgide unu say ihe eme nka. Because I forgot na history, those missionaries visited their kings that influenced their lifestyle, influenced their dressing, influenced the decisions they made on how their people live their lives. You see, in that influence. My brother, you know, it is very, very easy to have, a difficult conversation with somebody open-minded. I've told many of my Ethiopian brothers that, in fact, the first people that were colonized in Africa is Ethiopia. Even maybe the Pan-African conversation at the 12 vote na Befa, they are among the people that were against African liberation there. They were among the people that voted against it. Why? The first thing you ask me is why instead of using their original name Ethiopia, why are they using Ethiopia? Okay. First form of colonization. Instead of maintaining the name Ethiopia, or in the days of when we were called Abyssinia, many people have come to my invoice. I've seen many people making video that the original name of Africa was Alkebulan, Nachioch. And I wrote, and I told them that Alkebulan was what the Arabs called us. The Arabic people, before they pronounce a people, a place, a noun, they denote the word al, A-L, before that noun. For example, Al Nassr, Club Cristiano Ronaldo, Al Nassr. Al Qaeda, Ninkana Tomado Bomb Boom. Okay? Al Masari, a club in Egypt. Al Kebulan was the name the Arabic people called our people. What am I trying to say? The day we do justice to the Ethiopian stuff, many people will come to criticize. Including the story of Menelik being the son of Solomon. Whitewash history.
Do you get my point? Yes. So, my dear, the problem in Africa is deep. If you want to liberate our land, first of all, give room for indigenous knowledge. What did the Chinese do? What did the Korean do? What did the Japanese do? They embraced their indigeneity. From there, they evolved. Now, may I bring to your notice that we've evolved more than these people before now. I show you guys evidence from the Wuku science artifact digged up. I told you that these things are not artistic element. These things are rooted in science. For example, I said something about the DNA resequencing and chromosome solenoid. I showed depictions from the Buku as at 6000 BC. If my ancestors knew that you can manipulate DNA 6000 BC, and someone told you that Nagochi Amarefe. Now let me shock you. Let me give you a story that will make you think. Remember, I told you everything you see in the Bible is a story with hidden meaning, right? There is a story in the Bible. Let me bring it to your notice. Genesis chapter 30, from verse 30. They told you something that Jacob, his father-in-law, Laban, told him that any goat or cattle that give birth without spot, it will be his own. With spot, it will become Jacob's own. They told you something. That thing they told you is deeper than that. Genesis told you that Jacob, they told you that Jacob went ahead to get an almond tree with a popular leaf and made it to have spot and placed the animal on heat so that when they are drinking from the water and seeing the spot, it will resonate with they did not finish the story well for you. They did not finish the story well. DNA resequencing. Story Bible, I DNA. didn't finish you well. I didn't finish you. Even Christ, I call Rome, they 30 something years, and what are them about? And what are them found on them? And what are them about? So, story Bible, Did you remember what I explained to you about Christ being 33 years? Did you remember the teaching I made about Jesus Christ? The mystery behind the story of Jesus being 33 years. Eh? If we are ready, we will dig out everything in our land and change our land for good. But for now, I appreciate every effort made by anybody, both social media content creators, both people that are advocating, both people that are activists. All hands must be on deck. So for now, I will tell you congratulations. These are the lucky ones. Isi battery honey free. And the master thank you. We so quite my battery. Go on, so quite my battery. I'm telling you, recent, yeah, as in full throttle. So another happy go the disclaimer say that we can copy your content and reference you, to make our own points of views in order to bring back our cultures, our values back as in the Bible. My brother, copy my content, spread the message. Just make sure that's all. I wish you the best. Thank you so much. I am Badebezin at DM for the other ones. Dalo. Udongwan. Na kedu kime. Na wete volume gi, ndi village atodogo aka na akpele.
There is no voice. What of Kita? Yes, I can hear you now. Ekele m gị Maazị Dibia. Kelee Igbo bụ Igbo ndị na-ege anyị ntị. A sị m na ama m ebe ga-ebido mara ihe ọma gịwa Nnamdi Kanu Matias na ndị ọzọ mere. Ama m ebe ga-ebido. Before bụ nọrọ njiri ụjọ nọrọ. Asịkwa gị na Igbo adịkwa na nke emekwala. Mgbe ọbụla ị na-eche wezi eju ajụjụ asị gị na ịjụ ajụjụ karịrị uche gị na ị ga-anwụ ma na nke a ga-eme gị mana sinsi mmata nke bụ eziokwu onwe sikwu ihe na-atụ ụjọ oke ọchịchị adịrọzikwa m n'anya nwere nwayọọ na-eso ụwa na-aga na-afụ ozi na-agbasa na-afụ ihe ọma ị na-eme a sị m na the mmata the reason eji capital of Japan ji bụrụ Tokyo ka m na ota na-ekiri na-afụ na ihe ndị a mere anyị ọkarị emechara create a page na-eshekwa the news na-akọpịkwa na-etinye n'ekwukwa nke m nwere ike ama m na first aga arụshọ ka anyị nwetachagodo the masses ka onye ọbụla ghọta ihe na-eme ama m many people ma ndị na-efiu status m ha gbacha na-anachite emecha my family akpọ m ikpe merie m ji ọnụ ha ajụjụ onwe nke m kwuru bụ ashị Igbo agbasa so na ogologo kwadoro n'ụka mgbede ihe na-emasị gị jichi ike na ndị ọzọ niile ndị so na-agbasa ozi a information ozi a na-ezi ya onye nụ ọghọta gbasara nwanne m asị gị daalụ Maazị Dibia Oya abalị Oya abalị jisi ike nwanne m nna daalụ okay kedu onye ọ fọrọ ka ekpogote Hello, Maazị Dibia. Nna. Hello. Gaba n'iru. Okay, I'm not easy because taking care of the family and trying to enlighten our people. On how to choose, I was going on a buy, but my own when a problem with even Africa now inability to reason. This is awakening an also the by you. Some African country have been asking questions, but the fact remains that like one of our brother, our people live. This young guy, Arab Ferdinand. Ịma na-ekwu okwu a o nwere ikwu ndị Igbo na-ekwu na onye mụtara nwa na ha anwụ. Then our ancestors has came back to try to liberate our land. I know na ọ gaghị adị easy because Igbo things fell apart. O nwere okwu ọ gwara o nwere okwu ọsị ya Maazị what is that the name ọsị ya came back our people that follow the foreign culture. Anyị agaghị egbu ha egbu. Ụmụnne anyị esoro ha but the problem anyị nwere now some people have tried to come back to ijide ihe mere anyị Igbo. Before some of our people, they make in Igbo abuse. In the point I'm trying to make, like our people that we got Akaja, they put on Manonia Lurie, and when short come for ego, and when a short form to make money, you need to work before the money will come. That's why our people they make Igbo bike, you one. Your community will get 12 one. That is the work of our people. We help each other. Nwere enu asị go so some people ma ndị na-eje were ihe agba na mmiri na-ewe a na-eme dibia na-ekwu okwu asọrọ asị mma early 90s or late 80s na asị na onye ahụ dibia onye asị nọọsụ afa ka ọ na-agba onwe ya ọzọ ihe ọzọ ọ na-arụ then onye na-enye ọgwụ ka gbachara ga pọsụ je kwuo onye na onye a na-enye ọgwụ akpata ma na onye a na-enye ọgwụ isi ọwụwa igodi enye gị dị ọgwụ people meziri ama na dibia di generation wuzi ndị na-enye oke ite and make some people see okay, let's go back to our roots. People realize, oh, here kind of got to the bad. Never put that in abuse. Because some people who cannot give my problem when na bio. The religion mainly they our mental this thing maybe here. And remember when some people are man na typhoid we keep mad of wala. Malaria we keep mad of wala. So that is the problem people never. This brain, if you can't think it very well, it cause you a lot of damages.
Like my brother going to oh Angelo, brother Angelo, oh my brother call, not even brother no Igbo from the same place. I'm not that slave modern slavery. This is our people. We make our people slave. The people are got here. When they got under that space, we can see no China analysis, no China be. Upload to our people. You understand? So I'm not do easy. We take care of family. As a young guy now, I'm not a young guy. Now hustle to take care of family. But to this open about awakening, because I'm an young people say now before Africa Ghana, we must return back our language, the mother tongue. Now take here, the whole Asia country, not about but actually return their mother tongue. The only people who have their mother tongue the poor in Asia or the Philippines. As long as you leave your mother tongue, your educational system, even the educational system, I need to go back to drawing board. I won't need a good doctor. You will ask to a good doctor. Okay, make it prosper. Imagine one go to the other Europe. Okay, other Europe, MHR conquer there. MHR colonization, not that, but they still maintain a Finnish man, maintain him a Finnish man. A Polish man maintain him a Polish man. With that, their dialect. No matter how small, always on continent, Europe, 1 million. But you try to educate our people. Some of them are not cut to. And I'm according to Nigeria. Somebody who have traveled, see how life supposed to be. Because I Oku, the most holy place in the world, the people are malo. Because by home here, team, when I follow with police, I see Papa Kuku Nana, the Dukunana. How can I hear you? The Uku, even I only him do wrong. I'm a get Yaki. When I have with police, I'm a Kamumbo my village, and when a vigilant group. Usually, Utarabai is to Potago, or a Madaga, Degi. So a lot of, I just give kudos to you, Matthias. Who started this journey, young guy, Nana. People are not that guy now. We don't read. Even some people claim Naga University. Some of them don't. The university Hagaro just call Naga there and certificate. They are mental blend and hard because you try to find meaning. So the problem is this year when the religion took a hotel advantage. Hannah here put interview, you have question. But on a live stream now, I can come here. Yes, and I don't full support can be bonati. But somebody gave it Yahoo we was I had do door. Oh, you could na I do door. I want na I reach missionary Abiaho. We go still survive. Survive, we survive. The revolution in Nigeria. People go before the people go the revolution will say I am a hand or this children dividend or the upcoming children get it. So I need to tell you the CK or easy. Taking care of family in this young age are easy. You know, people are here go to Naka, into slave. They get Naka, always to be very difficult. So people usually work around had all the all and with that financial stability, he push the thing because you met a quiet here. Otu na here people got a child, and met up in I don't move in Igapo school. So when you're but you must get I know our people are advised so called as a one. Has a more or difficult. I must be honest with you. The things to Hannah when you always do it may not be easy for you to criticize them, but they make that work to very difficult. Go back to who you are. Also on can I will not a blame and so the seek or easy. I thank you for bringing me back. I was before my network. What? Our people I gave why do his our the still be in Dibo. Only blame who all I parties a card. Thank you. Thank you so much. Mazi Chukwemeka, thanks for airing your view with us. Kedonyo also follow. Kedonyo follow. Gabaniru na. Mazi ba nnukwu mmadụ na ife na-ekwu. Ezigbo ka ime. Biko na-asị nnọọ ka nkene
How much? This 3,000 for this. 330 naira. Oh, I thought you said 3,000. Okay, look you were on nna asị ụdị pụrụ iche na nke bụ eziokwu n'ịchịnata waya ọtanetọ n'ụdị dị egwu maazị anụ ihe na-ekwu anụmanụ just n'ụlọ ofu ebe na-ekwu ka ọ wee na-apụta ọfụma oke nna asị ndogwu ngụghachịnata waya ọtanetọ m n'ụdị dị egwu maka na ha bụrụ ya egwu ogbo ibu na ọ na-abụ elutere m mgbe ahụ na be anyị o nwee na-abatete ụmụ okolo ụmụ ofu ebe ọ na-abụ onye ọbụla lụrụ anyị mgbe a na obi ụmụ okolo lụrụ anyị mgbe ahụ na the person na ngafe nwudat ebe ebe agbara place bụ obi ezetere onye ọbụla gafe lụọ a na-agafe ebe ha ma mfochi mana duto enyemaka ndị ụka na ndị ụlọ anyị ha mebie ebe a ka ha wee luo na ebe ha dịzi ire ka o kwesị ịdị ka o kwesị isi wee dị mgbe ahụ ọ bụla ọrụ ọgụfa ncha bụtụ ezigbo ọrụ falụla ya daalụ nwanne m ọ ya abalị ife ọ bụla ị na-eme chukwu tiiri gị aka ka ọ gaziere gị ike n'afa chukwu na aja anị jisi ike o daalụ nwanne m ugo nwanne oke ụfọdụ mmadụ na-abụ ka anyị mechie abiko nwanne anyị nwoke a na-akpọ Ejike King moment of truth send the request gị again ana m ebugote gị enu netwọk otu oge na kedu maazị dibịa ekene gị ọ ya abalị ndewo nne asị m ka chukwu oke abịa ma onye ji ike niile wee nue enyi n'ihi na ụdịrị anyị na-emepe ụmụ Igbo ha ọkwa maka ndị ghọtara na aha m bụ maazị Chinedu anọ m na mba ofesi achọrọ m ịtụfu oge gị ama m na ume ka eji afọ ọkụ otogo nọ online asị m dat na ofu ihe m chọrọ ime ka ị gbalụ n'ụbọchị nke taata wee bụrụ eke wụdata biko dododo ị na ha ekwu okwu sashi senta n'ụwa biko oge ọ ga-abụ mgbe e ga-ebido wee mmemme ihe gbasara ya a na-atụ ego ma na-eke ego biko maazị dododo tinye aha m ga-eso nnọọ wee tinye aka na ya bụ ire ka amalụ ma ndị be anyị ịgwaghị nke bụ eziokwu ọ na-ebu akwa mbụda na ị ga-afụkwu ndị nwanụ sị na ha bụ okenye ị na-agwa ha okwu enwere onye nwelụ oyi nwoke ọ na-asị na ndị ichie ebe anyị nwere ihe ha mere si ya na ndị ichie ebe unu na ọ bụrụ nke be m na ndị ichie ebe nke m nwere ihe mewu ọ makwa na ndị ichie be nke m mere ka a mara dat na ihe ị na-eri tata bụ nri ndị Igbo n'ọha ya nwa mere ka ọ dị ọna ka e ga-esi wee gwa m na ndị nwe mere ụdịrị finding na enwere ihe ha mewuru na ndị meziri ha mewuru bụ ndị nke ndị ọcha bụ ndị mere gị ihe nwanụ si ya akọzikwu n'ụdịda every time mụ na ya na-eji esi okwu ma anyị sirekwa okwu tesi ya ọ na-aghọtakwa nsị ya biko enwere m nwa ha na-achọ ọ na ọsị na be nna ha na ya la ha n'ụlọ na ya ga-asị ya biko na ụlọ agba na ọkụ kama kpọọ m ka m bịa buru ịnụgo nye ahụ na ụma mmegburu ya ka m debe ya n'ọnọdụ ka ha bara ya ulu karịa so wee bụrụ ya biko dododo ekele gị maazị dibịa asị m ọ ga-abalị dewore nne dewo ka nlapụ ka ndị ọzọ bata dewore deje nwanne m o ọmaka mere Ejike moment of truth na kedu hello good afternoon iru adịkwa ka ma fugu gị gaba n'iru okay mba yeah I must commend you. You know, you are indeed an epitome and paragon of wisdom. You are a guru indeed. I have been following you, watching you. Though I'm still a Christian, but I'm part of the movement campaign to restore our identity, because that is number one, irrespective of our religious belief.
However, we are still having some, you notice people now, let's say, women in general, they will a kind of disunity or segregation, which in the Equatorial and can the Equatorial and can. Now, let me ask you, sir. Biko, Ejike, moment of truth. Can you send your request back? Ejike, moment of truth. Can you send your request back? Onye bụ chief atọ, gawa n'iru. Maazị Dibia, ekele gị o. Abalị. Agụọla mbere. Nna. Adịbais na-ekene na-adụ onye ọlụ mma. So na mụ enwere m ogologo okwu na-ekene ka m bịa, ekene ka m ji bịa. Isi ike dị nwanne m. Maka na ewepụgo ndị ụka. Alụ dị na anyị Igbo tata ya adịrọ. Alụ aka ebenata na be anyị. Anyị makwara onwe ndị bụ ndị olu anyị. Anyị ma na ndị olu anyị dị. Mana ewepụgo ndị ụka. Na mụnwa na-ekwu ebe ahụ nwụrụ anya emela chi gbara ekwesị. Mama m nwụrụ n'ụlọ ụka. I'm telling you the honest truth. As a young boy at my age then, I think I was around 16, 17. Mụnwa na-agba mbọ. Pastor say, mama m na-aya arụ. Si kpọrọ bịa n'ụlọ ụka na a ga-agwọta ya. Okay. I had to go n'ụlọ ụka na bịa n'ụlọ ụka. Imagine a pastor pụta na azụ na-asị m na m ga-enweta ego eji eme ekpele. At my age, 17 or 16, 17 years. Onye mama ya na-anwụ anwụ ga-esi kpọta the woman na ị ga-agwọ unu na-agwọ ya na ụlọ ụka. You understand? Akpọtazia nwaanyị mmadụ bụ na kpọpụta m n'azụ na-asị m na a na-akwụ 9,000 eji egote honey eji eme ekpele. All these things amegidekwa mụ na fana besetụlụ. So my brother, ka iji si ike. A lot of people, a lot of ndị be anyị achọghị ịghọta ihe a na-akọ. Mana ekene dịrị Chukwu na som na water, som na pick up. Like ụdị mmadụ anyị nwa amụchalụ na kefe a na-akpọ ya deeper life. Anyị malụ ama otu nsi nwee struggle before this that mentality hapụ ụmụ n'isi. Do you understand? So nevertheless, ndị ụka telu mmadụ in a lot like these people put us in a very big mess. Mana kpọrọ ihe ga-emenụ na so people like you pụtara will be encouraging you. Otu ọbụla anyị nwere ike. Biko ka ijisi ike akwụkwọ na gama m na ọrụ a dịrị izi. Mana jisi ike nwanne m na ọya mambala ka ịbụ. Na ha na-egivụrụ up. Jisi ike o. Alụrị nna. Ongini bụ nna m. Onye bụ chi? Onye bụ chi ngwa bụ onye nna m. Mgbe onye bụ chi ife atọ kwa ngwa bụ onye nna m. Jụọ m ọzọ ka ndị vi kwuru na netwọk na akaụntụ. Onye bụ chi ngwa bụ onye nna m. Mụ abụ onye nna m si South Africa akpọ gị. Okay, ngwa ọ ya abalị gị n'ụlọ ọfụma. Nsogbu adịrọ n'isi. Network. Mazi, thank you for the privilege. As I said earlier, you have been doing great. You know, I've been following you not just recently, for years, and we are tapping from immense knowledge. And we get a lot of charlatans in the name of native doctors. Almost, this
ga-asị na ọ dị iche. So ka anyị gwa anyị ndị a na-eme okite, is it the same practice unu nwa na practice ka onwe something different? Because apụtakwa people na-asịkwa na ọnya na ha ncha na-ebu ndị omenala. Ị nwere ike kwatụrụ anyị the difference so that people will not some of these Okay, ị na ife na-ekwu. Okay, yeah. Ndị mekaniki ekwezi anyị malụ ndị ala. Obodo tele aka nwe ndị ọ dị nso. Exactly. Atanisi na ọsọsọ nwa ahụ bụ n'afọ ka ọ ya agọla agọ. Maka na nke ọkwa na-azụ onwe ike ọ bụla osetighị aka wọla ụtụla. Ị na ife na-ekwu? Yeah, we are hearing you. Achọrọ m ka ị chee n'iru akwụkwọ search ya video m ndelu is omenala fetishism. Listen to that video. It is who I am and what I stand to represent. Okay. Nna m ụbọchị bụrụ ugbo ọdịnala Igbo is not any other thing other from na ife na-ekwu. Yeah. April 8 this year. O nwere ife mmelu si unu gị na-enegodu na ana Igbo niile na mmiri oyizo ya abịa dade togosi unu na arọ ọfụ ebidogo. Anyị nọ na-eme the program mmiri bido. Coincidence ko kara akpọ anyị prophecy ko ke ihe anyị akpụ Ọ bụrụ prophecy. It is nature that the new year starts with a new rain. Okay. Okay. I prophesied and it happened. Obro Fukulu prophecy is just my knowledge of the celestial sphere. Okay. Only any advantage native doctor entirely went to Igbo land, if I'm not mistaken. Maz, you're a native doctor. Yeah, in general. Yeah. Muabamaz, you're a native doctor. I would like to hear from the horse's mouth. You know, what I don't know is bigger than Calling me a native doctor is an insult to my expertise. And I even know. Okay. I will explain. There are some Igbo words that does not have any direct transliteration in English. Exactly, yeah. For example, abacha is not African salad. Now even yeah. There is no word that can quantify the word deep language. In Anoku. Yeah, I know the network. There is no word whatsoever that can quantify the word dibia in the English language. But if we must speak a word that have a very similitude in analogous transliteration, then I can give you words like professor or expert. Because a dibia is specialist. Or specialist. Even that specialist is not enough to quantify the word dibia. You are well read, Maz. The English semantics was borrowed from our indigenous parlance. Okay, and distributed which all we trace their root word. Another wonderful teacher. Now, what am I trying to say? Calling me a native doctor is an insult to my expertise, because a dibia is beyond a doctor. A dibia is not just a counselor. A dibia is not just an advocate. A dibia is not just an activist. A dibia is not just an engineer. A dibia is not just
a focal person, an orator, a teacher, A guru. a mentor. A dibia is a composite of several cadres of knowledge intertwined in one person. So what am I Powerful. trying to say? Ordinana, the omenana which was practiced by our ancestors, does not require a quick fix mechanism. So are you saying that literally that is an error to classify them as native doctor or whatever? If you come a native doctor, Amawaganya. Do you get my point now? Wonderful. One of the If things people are asking questions on this regard, I'm like what you made this teaching because I've this made a teaching on that. Oh, Check my video that watch says it. that who is a dibia. I made a teaching on Okay. that. That is why Professor Ane Nechukumen and Nobi wrote a book which he called After God is Dibia. Professor Ane Nechukumen and Nobi said after God is Dibia. After God, Chuku Welucha, Dibia Welu. A Dibia understand esoteric knowledge and also exoteric knowledge. There are two levels of knowledge. Esoteric knowledge, ES, E, normal S, E, Echo Syria, Oscar, Charlie Echo, Tango Echo, Romeo Indian Charlie, esoteric. But if you are talking of exoteric, which is Echo X-ray, like EX, a Dibia is a master of esotericism and exotericism. It's a composite of knowledge intertwined in one person, which is beyond the normal mortal. Yeah. Okay. Yeah. But do we still have such today? All those ones do we still have such today, if I'm not mistaken? You Those are who possess privileged to be that talking. quality. You are privileged to be talking to one today. Exactly. Because why I'm saying this is this. If I think back several years when my ancestors walked this earth, and I begin to think of when my science unit operation. You can explain better. Unit I'm not a science student. I'm a operation medical student. is a process of making a thing. Like I say that Nina bread now. You want to bake bread. There are several unit operation. First of all, mixing. You want flour. You want baking powder. You want butter. You want nka. That is one unit operation. Kneading of the bread, one unit operation. Allowing the bread to ferment, to yeast, one unit operation. All these things are different unit operations. But at the end of the day, for your water, bread, right? Yeah, and there are product. several unit operations. For example, ogiri. Flogiri aineri. The unit operation that you undertake before you went to ogiri. A man and the scientist. Of course, no, I know. Yeah, I know. Now, nkwu, itenku is a unit operation on its own. Exactly. Yeah. Udaki. All of them. Unit operation. Now, kedu ka onye gboo ji wee malụ na iwelu ngaji igwe tinye n'onugbu ọkpụchuo inu mana iwelu isi tọnụ onugbu ọyala ikpu inu. You are right. Which means there was trial and error. There is thesis, hypothesis for science operations in unit as a time immemorial. Please, before I go, and we're two teaching my like one time you at your convenience. Like the meaning of let us go back to it. I was in a particular pro, I'm a Christian actually, but I'm also a follower of Isaac, Matthias Isaac. So I mixed the two anyway. So now people are saying like going back to roots. Some of us, if I'm not mistaken, misunderstood that context of going back. Something that they're literally saying that I GPJ in like in olden days. People are thinking of going back to idol worship or whatever. I would like you to educate us on that aspect.
Another second question I would like you also to treat at your confidence with this. Is Christianity actually our problem, or the people that are operating under the umbrella of that religion with the problem? Because you see in Nigeria today, in Igbo, all of us are pointing fingers to Christianity. Having forgotten that it is worldwide, the same way they practice it in UK, in Japan, in Germany, or whatever, should be the same way they are practicing in Nigeria. Why is it our own is different? You know? My brother, in Aniyeneku, Yeah. are you familiar with the English word syncretism? No. Syncretism is the one lie they infuse in our semantics. Syncretism In which way? means when a culture comes to your culture, you absorb that culture and infuse it to your culture, with a new culture. Syncretism. Syncretism is a mother of indigenous culture. Syncretism is the birth of confusion. Now, listen to me now. Go and look for my teaching where I explained what is idol worship. Idol worship is when an Igbo man worships a deity that is not indigenous to Igbo land. Jesus is a deity that came from the Romans and the Greeks. Okay. It is an idol worship to Igbo. Yahshua, Yahweh, In other words, Elohim, it's not the alien to us, Abi. anything alien to your fatherland is idol to you. Okay. Now, when we say go back to our root, there is need for modification, refurbishment. Let me give you example. Let me give you example. Our forefathers netenku with ete, right? But do you know you can use crane? You can use crane. Crane will pull you up. Itenku, crane will bring you down. Just like in Malaysia, you know. What am I trying to say? The only thing religion did to Africans is to convince you that there is a beautiful home in a faraway land. That statement alone has stopped the concept of creativity in your head. Why are you struggling to develop that ancient model of Itanko, whereas someone has promised you a land flowing with milk and honey? Do you get my point now? But if somebody told you that your reality is here, your reality is here, your heaven is here, your hell is here. If you make the best of this life, it becomes heaven. If you make the worst of it, it becomes hell. Now, that is when... Here you go. That's why I said, you can be whatever you want to be, but don't be gullible. Even in this moment now, there are people that are also gullible here. Now, most of us that are Christian, if you watch some of my videos or my posts, you understand better. Then some of us that are in this struggle also, we are Christian, yet not gullible. My brother, with due respect, once you tell me you are a Christian, it means you are telling me you are a slave. Listen, the word Christianity is rooted to the word slavery. Oh. Are you listening? First of all, you are an Igbo man. Are you listening? Yeah, we are hearing you. The first thing you are is an Igbo man. Any other thing attached to that is a borrowed identity. In Lokum. Like, so the problem I have is this. If you watch me very well, in the comment section, many people will be saying, take this guy down. But the problem is this. Because they are myopic. That's what I'm saying. Yeah, the problem is this. Their IQ level is below the average. So I don't care about be privilege for us to network understand and understand. I will have this as the good in our talk. Now I will explain what I mean. The problem with Africa is that we don't know history. My brother, Nkologi history, you can never say that you are a Christian. You can never say you are a religious person. Islam, Christian, all these things are alien to our land. The problem of Africa is poor knowledge of history. I am Aronya Ibo. How can you be proud to uphold that? Which not identity.
okay, yeah, let's assume that we lost that identity. Then can you tell me some of those bad things that is in Bible that are affecting our community, our society? Number one, vengeance is of the Lord. Uh-huh. In Anienyeku, Uh-huh. That the we shouldn't first thing revenge. We is are just allow people to. vengeance is of the Lord. Is a very wrong teaching. Vengeance is not of the Lord. Are you listening? Yes. So how do we Number go two, about it if somebody hurt us? how do I go about? If so, since you said that vengeance is not of the law, so what are the substitutes for it? First of all, who is the Lord? Okay, according to my belief, okay, we attribute that the Lord as to God, or we worship God through Jesus as Christians. In what time? Okay, come on, who is the Lord? The Okay, Lord there is are the different owner kind of of the Lord. slave. The Lord bụ nwa onye ọcha nye gị Bible. Ị na ihe na-ekwu? Okay, Nwanne m onye ebe ka ịbụ? I'm from Enugu, so Ka side ọ n'Enugu? Udi. Onye Udi. Onye Udi ba? Yeah, Udi. Why na ijere ọnụlụ nwaanyị n'Eke? But I grew up in Anambra actually, but I'm from Ị Udi. nụrụ ajụ So njụrụ gị? Why na Mbeleto. ijere ọnụlụ nwaanyị n'Eke? Okay. Eh? It's a one major Jonathan why? Yes. Okay. No, I'm married from my area, but we are from government. Onye Udi ọ na-anụ onye Eke? How I wish let's work allow this Onye program go Udi flow well. ọ na-anụ onye Eke? I don't know about that one. I don't know Ihe about that one. you are. Eh? When reality hits you, your identity will be the determining factor. One them, if Lobodo in Nokita, I can tell you 5 problems you are experiencing. Number 1, Go ahead. loneliness. Okay. Number 2, depression. Network. No, I have everything working well for me. Nothing like depression. You don't understand what I'm saying. You Okay, don't go ahead. understand. You are rating life by virtue of financial gain. Not actually, My brother, I understand. But there are things I can do here. There are things I can do now which you cannot do. Certainly, you are right. Because of what? You are withdrawn from your people. Yeah. You are right. So my brother, the okwu mara pole netu mesimechili gozi ọma tata. Nwetu ndidi, reality will draw the line for you. The only thing I will tell you is this. Ọ bụrụ na ndị dibịa bụ ụdị anyị na-afụ, returning back to root ya egbu gị obi. Exactly. I know the truth actually. I know. Okay? But the only word I will can tell you differentiate. is ịmala egwu Ọsadebe gụ maka ọnụ Igbo. Ọnụ Igbo. Ịmala egwu na-ekwu ya. Nke ọnụ Igbo jere igwu kelu n'Enugu bụ na ọ bụ na ọnwụ onye ka ijesi esola akwụna nata. Okay. Ọnụ Igbo ka m na-ekwu nke jere igwu koolu. Okay, Emeko ọkpara na okwu Olisa akwarịrị ya. Many Igbo people don't know that song. Yeah. You need to investigate that song. It will shape your reality gbasara ụka ị na-eje. Because not them, now they still do that thing. My brother, telling me you are a Christian is telling me you are a happy slave. Don't get me wrong. Thank you for the teaching, actually. I learned a lot from you. I thank you. But certainly, I am a Christian, but I'm not gullible. I know the truth. If you look at my point, you cannot take away gullibility. Listen, get my point. You cannot take away gullibility from Christianity. I will prove it to you now. With 2 questions. You're confused. Yeah, right. Nwoke na nwaanyị kedu na-amụ nwa?
network. So imagine nwoke na nwaanyị kedu onye na-amụ nwa? nwaanyị na anyị mana nwoke na-atụ ime. Okay, so kezi ka esi si gị nọ na ngụ Adam ka esi kee Eve? Some of the things in the Bible bụ metaphor. My Some of brother, the things in the Bible bụ metaphor. Ịghọtago? aka gị mara anya Bible. Throw the other one away. Listen, o nwere ofu okwu ma agwa. I've made an open call. Onwe pastor ịma n'ụwa agụgo Bible. I'm making an open challenge. Either don't you ask yourself, get the confidence in Jekwifa on camera? I know. And pastor ịma n'ụwa agụgo Bible, bring him to me. In 5 minutes, I will make him a fool. Actually, Christianity has a basis to defend because that's why you blame mystery. That is to show you that you cannot separate gullibility from Christianity. So if you tell me you are a slave, no problem. I wish you the best. Before teach our brothers, you don't bring people through aggressive or people ask questions because they don't know. They want to learn. You teach them. I aggressive no, I'm with not you? talking of some of us. I'm a boy. I came Matthias last time with Ehu. I was the one that was with Matthias last time. I was in Nigeria. So in the buyer, whether you're a Christian, let us with the would I say preach, preaching, good character. You can draw people out. You can see that within 3 years of campaign, Matthias, thousands of people have, let me say that, have abandoned some certain religion or whatever, and went back to whatever because of some fact. So now I was equal this aggressiveness, by fire by force. It might not be good. So like just comment section now for the fact that people are all these questions. I'm not. I know many of them. I well read. I'm in the system. I understand some of these things. But in the by age is the why we keep convince people. So yeah, we are chasing people away if I'm not mistaken. By our name, we put the same problem. Our goal will be for our need better than London in due time. Open up our goal. My brother, listen to me. Mm-hmm. A time will come in this life, you will love what I'm doing. I love it. That's why we are following you. Hold on, no. Do you know why I don't sound aggressive to people? No. Because I was a happy slave. The voice working does not come to everybody at the same time. Yeah, exactly. And even in the side of slavery, there are several levels of slaves. And when you brain boss of number 2, when that is also why alternator. When they blues also easy battery. When that cut to farm belt. But they are the most difficult people. They will completely brain boss cut to farm belt. Chili easy battery. Cut to wire alternator. We're looking now. Imagine you go and them. Provided Nangua Bonyudi. It means that Christianity holds no value in indigenous people's life in the actual sense. Thank you. My people, thank you. Okay, thank you, sir. Biko, if you see me engaging people, let me be the lead. Follow my energy. Don't get angry. Because na 15 years ago, you are a radical preacher of Christ. Okay? Alex Ogwa, I wish you could have brought your pastor or yourself up. Onye na-ama m na-eche na ndị izi mmeri abụ na ime onye mbụ nsị gị kpọta pastọ ga iji eko in 5 minutes ka mbọ ya aja n'anya nna m ka ime maazị Dibe uhuluchi ọma amara m flag adịghị n'azụ amasị ka m gịnị dị ya ọ flag anyị ọ flag anyị n'ụlọ anyanwụ n'etiti ndị na-echi nji mmemme ebe ọbala afọ anyị atata wee nweta ya anyị emesịa ya akwụlụ ana na-acha ndụ ndụ maka nnwere onwe na ime nri na ihe na-amasị okpuru obi
ka we mee ka ife si na-esi enyile enyi wee see ite ka ife zoro ezo wee pụta ife. Unless I'm not taking negative feedback. I'm telling you, if you have, it's an open challenge. I've always betted 1 million. If you bring someone that can prove me wrong, or well, 1 million, it's as simple as that. No, I'm going to be Sibia. Mazi, Oyudi, Oyabia, Nudi. Na even you go about na kanja anja ike na ihe na-eme ọdịlọ fecha ana masị na ndị nna ndị a na-echebe gị ndị nze ndị ọzọ ndị mbụ ndị egede nwada na ụmụ ọkpụ ha ya na-eche yi ojie na mbata ya wụla ife ọma na ife m nwere ikwu na nwanne m nwoke akpọrọ unu si ya wee Oyudi o nwere ajụjụ ijuru ya isi ya Oyudi ya anụ ya eke mana agbanyeghị o wee ike ọnwụ na ọ sịrị ya wee Oyudi under Noldu local gọọmenti maka ama m na o nwere obodo a na-akpọ Udi town mụnwa onye Abia town ewekwere amaokwe na ndị ọzọ ọ na-anọ mmanya ya na-egbube m ọ na gịnị mere nsị ka nje n'onye eke ọ ka nje n'onye nsude ama agbanyeghị ka ụka si wee bata n'ime anyị mma mmie mana o nwere ebe o kwugidere okwu ọtị na ya toro na Anambra na ya toro na Anambra wụrụ ihe ọ ga-eji wee nara aka maka ama m na Igbo niile wụ ofu ọbụnagodi mgbe a nụrụ agha mgbe wulu gboo ihe eji ekwuru enụba agha a sị nọ Eastern Legion nọ ka etinye esemokwu n'ime anyị ka eji wee bịa kerewe asị gị Rivers Cross River Imo Enugu and Anambra ọ dịka na nsị wee nọrụ onye ọbụla mụ na ya na-ekwu okwu ebe m nọ ana m asị ya na nwe onye Igbo isi ya m na iwe onye Anambra na iwe onye Imo na iwe onye gịnị asị gị na ihe anyị na-ekwu adịlọ mkpa maka na gịnị Igbo niile wu ofu nwa ya ka ndị na nwanne ya kwuru okwu o kwuru uche obi mana o kwutesịrị ya maka o nwere ife ịgwara ya ya nke ọ sị ya ka na-eju happy slave ọ dị ka m nwa nsị gị na mma nchetazi mgbe m kwụsị ije ụka mụ na nne m na ụmụ nwanne m na ndị ọzọ ndị oyi mma ebe m na-alụ ọrụ ana m asị ha na m aha ejezi ụka na mụ nwa onye megide n'ụlọ ụka ma na nke m na-aga ekpo maka owele ihe ga-eme ka m nwa jee n'ụlọ ụka maka na amago m ebe nsị otego ana m eso gị ana m esokwe mmiri ewuile ọkala akwụ mmiri ese ezo aka eji ọfụ pọ Nnamdị Kanụ mma nkwuwezi maka ya nụ ịghọtago so ya oyi ife m na-ekwu na maazị o kwere ofu ihe m chọrọ ikwu maka o nwere nwanne anyị nwoke kwuru gịnị ya kwuru ọsị na ọbịa ọsị na Etiopia ụdị ụka gị wa gbalịa okwu si ndị a napụrụ omenala ha ihe eji wee ma ha ntụ na ha na ekolonize ya na ụlọ ihe niile na ụlọ nọ nke egbe na mma ka eji kolonize gị ya na-asị o nwere ihe bịara m o nwere ihe mfụ n'ihu akwụkwọ mbọsị nna o nwere ebe a na-akpọ Etiopia ewere obele mmiri na-eti na osisi wee na-apụta wee na-ajụ ịma na Etiopia nke etinye n'akwụkwọ nsọ bụ nke abịa mee ha wụrụ ụwa na-afụ ya nke a mmiri n'ukwu osisi n'ime na-apụta alọwụla alọ mgbe wụrụ mgbe ihe dị iche Etiopia nke a na nke Etiopia anụwa anyị na-anụ nke nkịta. Okay, ị na-ajụ m ọfa bụ ofu ife. Ị na-ajụ mmadụ two story ma ofu ife? Achọrọ m ịma ihe dị iche na Etiopia nke obodo nọ na East Africa ka ebe na Etiopia nke a dị na ofu obere obodo dị na Delta steeti ihe dị iche na ha na-abụ ụbọchị bụrụ ugbo ife a na-akpọ Africa anyị niile bụ Etiopia na ife na-ekwu all from the word Ethiopia ka ndị Greece ji kpọba Ethiopia. Okay. So na anyị niile bụ ndị isi ojii bụ ndị Ethiopia before. Okay. If you yanku now. Ano bụ Ethiopia ka anyị na-aza meaning black land. Yeah.
Okay. So mụ na gị niile bụcha ndị Etiopia. Okay. Okay. Ịghọtala okwu m na nọ ndị dịzi lọkị karịta enu afa maka na migration mere anyị ife, colonial invasion mere anyị ife. Iji maatụ, the tribe of the Berber tribe, ndị a niile bi na North Africa, ifrọ na-displace go ha, ndị Arab bichi ebe a, ya bụ ndị efu na-acha ọcha na ma bi na Tunisia. Ịghọtala okwu m? So ọgwụ ife kwesịrị na-akpa Afrịka niile, in fact, bụ aya melụ anyị alụ flyer anyị emeka anyị. Okay, so anyị nwa bụ the original people nọ n'ụwa. Before Lee Australia wee gbawapụ wee shift wee gaba na tectonic plate. Okay? So ife na-achịkwara bụ ife anyị na-azọ bụ onwe ka esi azọ ife. Anyị zọtagodu n'obi, alụzie n'ụlọ, anyị kebezie na mkpuke, anyị zọtagodu isi obi. Ọnya ma mpụta nsị unu si unu na ịpụta n'iru akwụkwọ a na-ekwu ife metụtara Igbo kwechiri ka ịzọtagodu nke anyị emetụta Igbo. Abịazie n'azụ na inwe ike ịkpọ m n'azụ sị maazị Igbo ezigbo idiot, ịma na ịdara ya ikwu n'azụ akwụkwọ nsịze gbaalụ m nwanne m, mana n'iru akwụkwọ ịzọchitegodu m. Ife nji na-atụpụ okwu abụ like ị na-ekwu na ndọrọ maazị Nnamdi Kanu apụta n'iru akwụkwọ onye ọbụla sị na ọ bụ idiot. N'iru akwụkwọ ihe ọbụla o mere amaka, bịazịa n'ime ụlọ enyi ọ dị ka ala na-apụ ịmara na ịdali ebe a, ọ bụla ọdụ adụrụ nwanne n'ime ụlọ ịmanzi ya na mbala. Ghọtala okwu nkịta? So etu a ka m na-ekwudebe ya, Chukwu meelụ gị amala, fe niile ibu n'obi na-abụrụ njọ ya pụtalụ gị ife. Ise Maazị Okwolo, ofe ihe ọzọ m chọrọ ịtụnye iwe ga adịkwa n'ọkụ. Ama m na ana m ewe oge ndị mmadụ na ndị nọ na chọọ ka gị na ha pụrụ elika. Mgbe ikwelu ma ị na-ekwu maka ebido kụziwe maka omenala whatever, okwu uche obi m ka m na-ekwu, ọ bụ na ihe ya emewe ya na ewe kind of WhatsApp group. Na WhatsApp group a ewe a kind of Ilopa account. Ndị na-emelike wa akaụntụ fa, ndị nọ Nigeria wa akaụntụ fa. O nwere ike ime ya ndị nọ Nigeria, onye chọbagodi nọ n'ọfụla agụ egbue na 100 naira were ha pụtara. Like ndị otu anyị nọkwa n'anụlọ na be anyị, onye chọbagodi na agụ egbu onye na ọla ha alụ ọlụ ha afụ ife ọ na-eli 10,000, emesie ya n'ọfụ. Ịma na ihe a ị na-ekwu maka were gị na ya na-ekwu bụ isi ya uche obi m nkwa na ọ ya adị mma, maka na ka m si eso gị ka ndị ọzọ si eso gị, many people na-eso gị, and obi anyị niile na ka ihe anyị eme ana Igbo ka ọ bụ na ana Igbo wee dị mma. Maka na China na-ebu m tata, ha alụpụta nke ọ maka ha bịara mgbe ha bido China bido ife a na-eme na be anyị mere na befa, mana oge na-aga ha wee kpakọ onwe ha ọnụ. Ọkwa generation anyị ahụ ihe ya akpọkọwa ụwa anyị ọnụ, maka ọ na-awụ mgbe ụfọdụ nche nna m, ụmụ nwanne nna m, nne na ya afụ m na afa niile ha na-aza afa bekee a mgbeata eke ka ihe afa bekee pụtara, afụ m na onwe ihe ọ pụtara, ọ dị ka m nwa afa m Chukwu bụ ụzọ. Mana na be anyị o were nwanne nna m afịa wụ Azik amalụ m ihe ọ pụtara na afa ndị ọzọ ha na-azagasị. So nke a na-ekwu uche obi m, maka mgbe ọ webụrụ mbọsị na-esokwe program gị, ị na-asị ndị Australia ọ bụ na ha ya eme gị ka ị bịa, ha sendịere gị invitation. Ndị Amerịka ha sendịkwa gị n'oge ka ọ hapụ ịdị n'aha gara aga, maka na aha gara aga mgbe ha ji wee sendịe gị n'oge adịghịzi. Na-asị uche obi m, imepecha akaụntụ ma ndị na-eso gị na Australia na-ekwe ego n'ụnụ nwere ike itinye ndị Amerịka, ndị Europe, ndị Afrịka, ndị Naijiria, ịfụ na ihe a na-ekwu tupu ama ihe na-eme n'elu n'ebe a na-aga.
Okay. Ngwalu gad mana ife akpalụ na management of this organization. Ife akpalụ bụ ka anyị jechegodu ije anyị na-eje na UK n'Ọgọst. Jeche ihe anyị na-eje na Germany n'Ọgọst, na Europe, anyị nata. Onye ifie na-efu, ndị Igbo si na onye nsị na awa na-ebu ụzọ. Eziokwu. Imagine na mkpa ọkịta asị oke na nji, for example, na nji seed funding 50 million cash n'aka. Upload account na ọ dị na projector, ị na-afụ ya na camera, wee kwube okwu fund, it will make more sense. Ego m ka m na-eji bido ya again. Ego m ka m ji bido ya. Ife ị na-afụ atụ ị na m ya 60 million. Ka m rezikwa another 50 million on my own accord, I will do it. Njide 50 million cash n'aka, ntipu mkpu ọra ege m ntị. So nyetum from now till August, enwe plan IG. Ndị be anyị na like ya n'anya ekwelu. Ife njikwa ife akịta bụ njide 50 million gbara ọkpụrụkpụ n'aka. For example, ọ dị na projector ị na-afụ account balance 50 million. Okay? Nwee si oke na ana m achọ ndị ya enye m 10 million naira each person. Onwe ndị ya enye m ya na Igbo without stress. Enwe mmadụ 100 ya enye m ya without stress. Ọfụ na nji 50 million, ọma na ndị serious. Mana nna asị kịta na nchọrọ ọya na-ene anya, ịchọ na anụ mpa ma achọrọ iji m wee na n'ife na-ekwu. Ama m ọgwụ ndị be anyị bifo owube na-ego unu ka m ji eri nri nwee ndidi. Onye ọbụla na ego anyị ka iji eri nri, agụ a na-agụbụ gị mgbe ị na-apụta ihe n'ihu akwụkwọ, ego gị nke ị nọ n'ihu akwụkwọ, ọ bụ data gị na-aga, ego ka eji wee tinye. Enwere some things anyị na-plan imegasị that can raise this money without stress. Nye ka m ji na-ekwu, for example, ọ bụ na anyị nwere for research center. Eji m Candy Crush malụ na atọ. Onye nwe Candy Crush agụ ada agụ ya, generation to come ọma ngozi agụ. Imagine na anyị nwere one app of our own. Ịghọtala okwu m na? Mere ka anyị jecha ebe anyị na-eje nata ka mmalị ife anyị ejepụta. For example, were uche weta okwu m na na-ebu satellite TV na ọ bụ problem na Igbo. DSTV na-emezi anyị mpịawa azụ. Imagine ma organization anyị nwepụta satellite TV ndị Igbo niile na-use. Anyị achọzi ego achọ. Okay? So ikwu amarọ ibezi ya ka anyị nwetu ndidi. Achọrọ m iji ego bulu ụzọ, in the right time everything ga-eme. Ofu okwu ma agwadebe ya tata, ife mmeji mechiri gị okwu bụ ife a. Ọ bụ na ọnwụ egburu ji eji wee chụọ aja, o ji epulili ome. Ife ya na-akọrọ m na ọnwụ egbukwana m. Ndị ra ndụ hope dị. Nsogbu adịla maazị. Asị m ndị nna ndị a na-achebeghị, ndị ichie ha chebeghị, ana Igbo, ana Biafra ha chebeghị, ojije na ụnaghị ya bụ ihe ọma. Udo, ngwandalụ nwanne m. Ọ isi kala aka na-ebu ogidi, isi na-ada ebu ogidi bụ ogidi agbakwa ya onu. Somebody post make a akọgbuo n'ọnụ. Odogwu. Odogwu n'onwe ya. Mgbe m chọrọ iwekọta n'afọ a sịkwa m n'afọ the energy is drawing me. Amamnong. Maazị n'onwe ya, strong man. You know, just that speaker that just left. When he gave that idea, what came to my mind and say, oh, okay, actually, I don't think you need to work that hard. What you need to invest in raising money now is you need grant writers. Because, I mean, just as I'm doing it, I'm on the computer. He did it, I just started, I went to here in Houston. You know, there are grants available for any type of things here in America, and it doesn't. The location is not a problem. So I'm a grant for community initiatives anywhere in Africa.
Both. So what part of the job will be identify what the grant is. You can actually write to the State Department. You can write to Commerce, U.S. Department of Commerce, because they're always looking for projects that they will support in different countries. Mana, to do it, you need what they call the grant writers that will write the grant for you. So you're looking for 60 million, not a big deal, because they can give 200,000, they can give $100,000, they can give $500,000. So you're presenting this the project in there is funding for it, but it's identifying where the funding is. So you don't need to open a higher to the grant writers over. So you don't need to sweat. So I prepare, the grants are, this is a anyway, you can, I'm here, I'm a government contract. So your grants.gov or Ethiopia, either from State Departments, from Commerce or whatever, there are grants for this. There are grants for this. So now you identify where the grant is. And so what you're doing is education, because it's something they will support. Is education. I'm just looking for a good, there has to be a name for it, but this is education. Is an education. You're starting an education and an African Spirituality Education Center, Awareness Center. So it's going to be tailored so they can see what they are funding. This is what or you can give it a more funkified name, whatever name, so that they know this is the program that they are funding. The program needs $100,000. They need $200,000, and this is the break. This is how it's going to empower. This is how it's going to empower the people you got through the school. This is how it's going to empower. So, they have to see this is the problem. This is what it's going to solve. These are the products of it. You get a grant writer and you knock this thing out in less than 1 year. You get your funding. They do it. Let me just give you a background of. Currently, now we are struggling to get our CAC certification as an NGO. Okay. And as far back as 2012, Mazi Dibia himself won a grant from UNDP. Oh, wow. I wrote the grant myself. I was trained by United Nations on how to write grants. Oh, okay. Then you're solid. I won another grant from EU SRIP. You should know of EU SRIP. No, I don't even know that one. I've done some project with NAPEP, National Poverty Eradication Program. I worked as an M&E. I know how to strategize a grant, objective verifiable indicator, action plan, and budget analysis. Yep. The truth is this. But no, that's what I'm saying. Since you already have, that's where Imago, and even to write it, you can get grant writers non-America. There are companies that do grant writing. Okay, well, now to start it, let me I'm just thinking, off the cuff kind of, You can go to freelancer.com or fiverr.com. With $100 or less, you can get somebody that will prepare the grant for you. So go ahead, the fish, the scope each okay there. And to prepare your scope, you can actually internet, all these AI mezzling hard easy. So you can actually do this. I'm actually trying to do a practice of it. You can actually go to ChatGPT, have a conversational AI. So you can go to ChatGPT. The whole idea, tell it, you can tell ChatGPT, it's here, I'm just trying to practice it so that you can do it right away. So it will prepare the whole outline of your proposal for you. You will get the outline or develop a cheap grant writer on Fiverr or on Freelancer. Then I'll prepare, they compete for it. Prepare then it just a US-based grant writer. Higher. I mean, they are pricey from $3,000 to $10,000.
or prepare a grant, or prepare the technical grant. That's the person that will prepare the grants, or prepare the grants. Then they will submit it. Okay. Hey, ChatGPT, we're trying to develop a grant for a community-based initiative in Nigeria, but we're looking for a US-based organization that will fund the grants, either from grant.com or from US Department of State. How do we do it? How do we develop the outline? People are listening to you. Answer real quick. Still searching. For grants specifically from the U.S. Department of State, look at their Bureau of Educational and Cultural Affairs or similar departments. 2. Understand the requirements. Each grant has specific requirements regarding who can apply. Let me cut it off. But what I'm trying to say is that we can. You need just a type or type. You can do it as a conversation. Everything on discourse. Or put together. You tell ChatGPT, prepare. When you prepare, I'll get the proposal. This is what you're trying to do. This is what you're trying to do. How much you like? We say no me see the plot. Yeah. What you want, because you are the one that have to come with the original idea. Or the idea of then now you have the outline of your proposal. You already been writing it, so you know what to. You have the outline of the proposal. Where's a professional na freelancer.com or they'll get the proposal. Or they'll get the proposal. Where was the and called Dell? So he got to another he hires a grant writer in America. Near your organization. This is what you put doing. Then the grant writer will write the grant and submit the grant for you. That way you already shut it up. So one way, the people that are maybe locally contributing or wherever they're contributing now, they are contributing towards sponsoring this deal. And I'm thinking in my hand anyway, off the cuff. I'm just thinking it. I'm thinking it. So off the cuff. So that way you can reduce your downtime. Now you're focusing on this. Of course, you need the NGO, but it has to be registered. Man, you can equally take all the other histories in 2012. Yeah, because in America they need to see your performance history. So you have to assemble it. This is the programming their performance they need to see your record. It's just like a resume. They need to see so you emailing her with this international agency. This is what they did there. And so you arrange and it's equally exciting to know that you're a chemical engineer. I did my graduate degree in chemical engineering. My bachelor's in mechanical. Then at Prairie View I did chemical engineering. And you guys have been quite an inspiration. I started looking into Menan last year, and you were really a good part of that. Into Menan last year, and and I'm full on your man, and of course I know my mom, is not that, but it's something people remember maka na when Lolo no buying na Dodge buying, I did not. You told me a few. Yeah, I was in Nigeria the other day and I did a few stuff. Man, people they want to say na hamelo. No, not the demonic. So when they pray, they cut off. They want to cut off from our ancestors. Man, they don't want to cut Anobi, huh? Everything Hamelo did job, but Anobia has a toleratory cut here off. Anobia tampakwana with it. Say tampakwana only demon na. Say tampakwana with ano. All those demonic people zotala na doela anyi dana. Well, the people that gave us land that has been a blessing to us for generations, why will the spirituality they gave us be the people that for generations, why will the spirituality they gave us be a cost to us? People, people, they don't know because they think that God is name we dictate here the Bible. They go here, how much assemble on the road? It's not the same. To Ghent, a Roman dude, Ptolemy, the Constantine, all of them, where did they get this?
They think that, oh no, people wrote it. No, they took pre-existing, literates, emerald tablets. Nobody was dictated anything. Even their Moses is not Moses. Oh no, the Katazan. And whether anything original, nothing, or even let me land with this. The synoptic gospels, Matthew, Mark, Luke, then John, the synoptic I know direct eyewitness accounts. Now, when you start going to the history, the oldest of the four is Mark. The book of Mark was written about 100 years after the event happened. They knew the book of John, knew 200 years. 200 years after the Civil War, my great-grandchildren, claim when they were not there. Even the John, Matthew, Mark, and Luke never claimed that Jesus. Look, Asrahan here, anywhere, and mentioning here somebody that came 200 years later was making claims that the people there before him never made. John was written by other. We know that our testimony, his testimony, we, who are the we? It was the council in Rome that wrote the book of John. They are the ones that put hellfire there. Jesus didn't say hellfire. He said Gehenna. Gehenna, we dump Jerusalem, outside the gates of Jerusalem. Hell. So they turned it because he will put the fear of hellfire and we put the mansion in heaven. He will put just hellfire. Is the mansion enough captivation for people to go to heaven? Your aspiration is to J Bayana mansion. So they needed that thing. Hellfire. Hellfire. Just remove the hellfire from the message. Then nobody's going to be there, because it's the fear of hellfire that makes people Christian. Once you take hellfire from it, who wants open morality? Your constitution of every country teaches you morality. Constitution is enough morality. So if you're saying that, oh, the reason for me to be a Christian is because of the morality, oh, don't worry. The constitution will make you it's not the religious book that makes us a moral people. We are human. Anyway, let me not take your time. Thank you so much for the thing. We'll work on the what's it called, on the grants. Now, thank you. Keep up the good work. I really appreciate every time. Yeah. Oh yeah, Dalo. You say. Okay. Viewers all over the world. I think at this juncture, we've tried for the day. What you take home today is that what started this live stream is this. I am asking my brother, Reverend Angelo Unebu, to show me the good thing that the Catholic did for our people. He could not show me. The summary. The summary is simple. You cannot take away gullibility from the world religion, be it Christianity or Islamism. You cannot take away gullibility. Anything you are struggling to defend is a belief. Anything you know, it comes naturally. That's why sometimes when people say they want to debate me, they say I should give them dates. Me, I don't need date to debate you. I go put them for your body, woto. I know my ancestors. Anya Gudako from Italy. Can you send request? I'll bring you up. I'll close with you. I just need you to understand that whatsoever you are struggling so hard to defend is a product of conviction, is a belief system.
There is this young seminarian that tagged me in his post. I said I will reply him, but I don't have time. But one day I will reply him. I told the young man, if I speak to you, you will regret going to the seminary school. You cannot take away gullibility from a religious person. So, Eba Akame Kudebe, Anya Gudako, are you here? Anya Gudo? Afube ganya no ya nwa bụ detain. Ọ netwọk na-eme ngwa gbada na ka ịgbagotekwa ọzọ. Okay, kọtụ. My body is tired. Bobi Igbo TV, I greet you. Ewen iwe mgbe iji bata isi juu na-eji mana anya m na-achara ede etu a. Ikere mmadụ na-afịalụ m arụ. I came to the live stream with a hot blood. Upon say I know well. Anya Gudako, please. Daalụ Maazị Dibia. Ka emezi ihe ajụjụ achọrọ ịkọnetị. Manụkwa n'onu gị, gawakwa n'iru, hapụ iru. Okay. Ekenekwa ngụ Maazị Dibia. Nnekwu onye ọ ga-adịrị mma. Daalụ nwanne m. Ọ nnekwu mmadụ ka ego. Afa mbe Ifeanyị Chukwu Nweke. Onye ala London. Onye alọ nke anyị. Onye alọ. Ya. Daalụ. Ngwa gaba n'iru. Onwe ihe concerning the program in this evening, so I have to chip in some certain things. You got to go. Imana ye agona akwụkwọ agwụ ihe na-enye mmadụ uche. Ọ bụrụ na ịgụkọ akwụkwọ bụ isi nọ ihe dị gị n'ime, ọ ya bụ ihe na-enye gị uche. Ọ bụrụ iwu ka ọ bụ na ya aghọtacha ihe niile n'ụlọ akwụkwọ. I was a traditionalist even when I was in Nigeria before we bakwutezie ndị ọcha. Mgbe bata obodo a anọgo nsogbu ezi nọdụkwa Italy. O nwere some things notice concerning the Catholic Church because ebe a ka ịgbadoro ọkpa today. So mụ chọrọ ka m clarify ya and jụkwa our priest and the sisters a na-ese ndị na-abịa Italy ka m jụọ ha ajụjụ. Ha nwa have a answer to answer us. Ha na-abata obodo a and ha batacha obodo a ha fụka obodo a nụnwa dị fụka ihe niile si were eme n'ime onwe ha ma na-elili ndị ụmụnne ha eri mana ha jecha bata ha ya ekwu okwu. These people so na the people destroy our land and I have met so many of them here in Italy. If I ask you a question you will not answer me. Enjoy. I say ịbata obodo anụnwa esendịrị gị esendị ịbata obodo anụnwa for your missionary. I don't know how they send them. But ị ga-abata obodo a fụ ka ndị obodo anụnwa si were eme. Ise Catholic bụ ihe sendị go mana ịbata obodo anụnwa fụ ka ụmụazị ha si were eme. Ha enwere Brock Rosary, they here. Region of Mary, ọ dịrị ebe a. See mkpu ha na-eme, ọ dịrọ here. All these nonsense activities ejiwela anapụsị ndị be anyị ego, ọ dịrọ here. I live with them here. Ụmụaka busy. Some nọcha na club na-agba bọọlụ. Some dị busy na study na school. Some dị busy na-emesi one thing or the other. They don't even care. And ọkwa ha bụkwa ihe bụkwa the head of the church. But ụmụnna anyị ga-abata ebe a fụcha ihe ndị a niile a ọnụkwa ụmụazị ba ya na-eje Brock Rosary na-akụziri ha nonsense something na-enweghị isi na ọdụ. For you to know that what you said is truth. These people are the people destroy our land. And our people nọkwa n'ime achọrọ ikwu nke bụ eziokwu. Kedu ka o si wee dị etu a maazị? Kedu ebe a ga-esi wee mete ndị anụnwa mma?
ha bata ba anyị nyere ha na for free. Each community nwere ana enyere ndị ụka. Each community no na this self na village by village. Why not something tangible? I was having a conversation with a Seventh-day Adventure one day inside their church. They invited me. I go there. I asked them about Jesus Christ. Could you people be able to give us even the lineage of Jesus? You want to teach me? Can you be able to give me the lineage, the name of the lineage of Jesus? They say they don't know. And they are answering Church of Jesus Christ. I said, okay, if you don't know about it, what of the 12 apostles? You know, we only know where Jesus baptized in Israel, all those kind of stuff. But where is the lineage? Because never go na Igbo buy na as one half Igbo. Yeah, it's lineage or into another word. But here have with the line, they don't even give us any account of it, and our people were in the banner. Oh, and one in inch, a punsin and angel and doka, no one door in here. And I thank God because we are rising up. And maybe Magonga, Mamataya says, all the whole people now struggle to restore our land. I'm still praying for all of us because these people and our people have the question is I father, one ditchy sister, will question to answer us, especially those people who go over there. No one, nothing the only when you these people na buying only to grab land. Could you believe in a mother? Mother, ya want to buy only man only home. Oka could see Yelagaka. JP, look before I party. I go now. Can you see any? So this is a very strong message they drop today, but I believe Ajani will get chebege. Oku Isigama Nania. Only Obanasia get Chelaga, Jonia Gajana Zalumili, because Nankabes Yoku. Iana Ganiluna Ganas, you heard not doing not on us or not on us, not doing you. Only Obanasia get Chelaga, Makoku and we could know Basinka, Onya Gajana was Zalumili, or Fibogaku, Ajani will get you. It was work order. I didn't know enough on our walk. Igbo Igbo ndị ọma m na-ege ntị n'ịdị mma ana m ekene unu nwoke na nwaanyị ndị aka ji ọfọ na aka ji akụ nsu n'olugokwa ọkpọrụbego ịma na ijele gbata n'ama aka ọ bụrụzie mmọnwụ ụmụazị ebe a ka mụ bụ maazị Dibia Oji nkụzi eme ọjị na-abịa n'isi njedebe nke mgbasa obi ozi taa nsu ndịko jee gwa ikwu na ibe eziokwu anụta akala eze ka eze ji achị ọfụma ikwu amara ibe ezi ya bụ n'ụwa na-atọ ụtọ ịmala ife mee ka ihe shọ na nwanne gị matala eziokwu ka anyị tọpụrụ ndị be anyị na-agba ụka ka isi anyị wee dị mma ebe a ka oziọma m ya abịa n'isi jedebe tani nyadịbanụ mbọsị nta achọ na-ewele nchi ana m akpọ ọra mmụọ na ọra mmadụ niile bụ n'ala Igbo si ọra alụsị na ọra mmadụ anyị na-adị na mma ya gozie ma chekwaba anyị onye afụrụ taa si fụ echi ka chi fonu